Okay, so today we will start with some examples. Particularly, we will start with the free scalar, massless scalar field in 2 dimensions. আর তার তো আমরা যতটা ফর্মালিজম করেছি সেটার কনক্রিট এক্সাম্পল হিসেবে ফ্রি মাসলেস স্কেলার ফিল্ড 2 dimensions। আগে আমরা ফ্রি মাসলেস স্কেলার ফিল্ড আগে করেছি, বাট সেটা জাস্ট ওই প্রপোগেটর এগুলো বার করেছিলাম, কিন্তু এবার ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশন করছি। তো বেসিক্যালি আমরা ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশন করছি, রেডিয়াল কোয়ান্টাইজেশন করছি। আর আমরা বলেছিলাম যে রেডিয়াল কোয়ান্টাইজেশন বেসিক্যালি হবে এটা সেম অ্যাজ কোয়ান্টাইজেশন, ordinary quantization on the circle। তো তার মানে আমরা বেসিক্যালি যেটা স্টাডি করব সেটা হচ্ছে 2D massless scalar field theory, free scalar field theory on a circle। এই কোশ্চেন নিয়ে স্টার্ট করব। তো Sir, ordinary quantization on cylinder না? on a circle। হ্যাঁ, কি না, বলছো? মানে রেডিয়াল কোয়ান্টাইজেশন তো সার্কেলে করি, কিন্তু ওটা তো ম্যাপ করেছিলাম সিলিন্ডারে, যেখানে অর্ডিনারি কোয়ান্টাইজেশন হচ্ছে। না না, রেডিয়াল, হ্যাঁ রেডিয়াল কোয়ান্টাইজেশন প্লেনে হচ্ছে, অন প্লেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো সেটা ম্যাপ অন দ্য সিলিন্ডার। আমি অন দ্য সার্কেল মানতে আমি বলছিলাম স্পেসটা সার্কেল। ও আচ্ছা, ওকে। স্পেসটা অন দ্য সার্কেল মানে স্পেসটা সার্কুলার। হ্যাঁ, তো সিলিন্ডার বলতে পারবো। তো মানে the free massless scalar field lives on a circle S1। তো তার মানে তার অ্যাকশনটা হবে, তো এখান থেকে শুরু করে আমরা ওটাকে প্লেনের কোঅর্ডিনেটস টার্মসে লিখবো। সো এটার অ্যাকশনটা হবে হাফ, এবার এটা হচ্ছে ডেল ফাই, সরি ডিটি, ডি ধরো সিগমা বলি, সিগমাটা হচ্ছে ফ্রম 0 to L, এটা হচ্ছে লেংথ অফ দ্য সিলিন্ডার। আর আচ্ছা এক্সি বলি, আর ফাই ডট এক্স কমা টি, phi dot square minus phi prime x comma t square। তো phi dot মানে হচ্ছে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ রেসপেক্ট টু phi dot, এটা হচ্ছে ডেল টি phi, আর phi prime এটা হচ্ছে ডেল এক্স phi। রাইট, সো এটা হচ্ছে অ্যাকশনটা। তো এবার এটা জাস্ট যেভাবে যেভাবে আমরা নর্মালি করি, যেভাবে তোমরা মানে কিউএফটি ক্লাসে করে সেভাবে করবো, কিন্তু এটা অফকোর্স কিউএফটি থেকে অনেকটা সিম্পলার, বিকজ ফার্স্ট অফ অল 2 ডিমেনশনে, আর একটা হচ্ছে সেটা সার্কেল। তো তাই জন্য আমরা এটা কি করতে পারি, আমরা পজিশন স্পেসে যেহেতু পজিশনটা সার্কেল, উই ক্যান ডু আ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম with respect to x and then define the modes, আর তারপরে ওই modes এর টার্মসে we can express। So we write pi xt, we can do a Fourier transform meaning Fourier series, sum over n times e to the 2 pi I। So এটা এই ফিল্ডটা we have assumed is periodic, তার মানে phi xt is equal to phi x plus lt। তাই জন্য এই লেংথটা হচ্ছে 0 to L, because এটা periodic field। তো তাই জন্য লেংথটা 0 to L, it's a circle, so it has this periodicity। So later we will drop this condition and we will see examples where it is not periodic, but it has slightly different boundary conditions। So then now যেহেতু এটা periodic in x, so this must be the factor। x dependence এইভাবে হতে হবে, because x equal to L যদি হয়, x equal to x plus L করলে একই হওয়া উচিত। So it has to have this factor times যে modes গুলো থাকবে সেটাকে phi n বলছি, and they will be functions of time, so you can expand it in this form। Okay, so this is just a Fourier series expansion of the field phi x। Now, if I use this Fourier series expansion and substitute it back in this thing,
then আমি ওই basically x এর ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারি, and then what I will get here is 0 is dt. It of course minus infinity to plus infinity times 0 to L sum over n sum over m phi dot, তো এটা জাস্ট হবে e to the 2 pi I n plus m x by L times phi dot n pi m dot minus sum over n m। এবার x এর উপর ডেরিভেটিভ হবে, তো x এর উপর ডেরিভেটিভ করলে এটা হবে 2 pi I by L n নিচে আসবে, তো ওখান থেকে দুটো I আছে, 2 pi I n by L, তো এখান থেকে আসবে 2 pi I n by L times 2 pi I m by L times phi n dot, sorry phi n phi m, রাইট? জাস্ট আমি ওটা বসিয়েছি, আর আর পাইটাকে আর কোয়াড্রেটিক পাইটাকে এক্সপ্যান্ড করেছি এটাকে, and this will give half of integral dt 0 to L. So this term will now become plus, so minus তো plus of 2 pi I, sorry এখানে এটা বলি, there is a factor here 2 pi I m plus n x by n, ওটা কমন আছে। ওকে, এবার আমরা ইউজ করতে পারি দ্য ফ্যাক্ট যে 2 পাই আই m প্লাস n, এটা এই সামেশনটা এটা এটা ভ্যানিশ করবে আনলেস m প্লাস n টা 0, রাইট? তো we can use this fact that যে সরি সরি হ্যাঁ, সো এই যে 0 টু L যে আছে এই জিনিসটা 0 দেবে আনলেস ইট ইজ ডেল্টা m প্লাস n। সো therefore প্রথম টার্মটাতে m প্লাস n টা 0 হয়ে যাবে, আর এটা আর 0 টু L ইন্টিগ্রালটা চলে যাবে, আর এখানে থাকবে সো অ্যাকচুয়াল জিনিসটা হচ্ছে এটা যে 0 টু L e to the 2 pi I k x by L dx, এই জিনিসটা হচ্ছে L times delta k comma 0। this is the correct factor, যে তোমাকে x আছে, তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রাল e to the I n theta d theta, এই জিনিসটা হবে যদি n টা 0 হয় তাহলে 1, আর যদি n টা নন 0 হয় তাহলে এটা 0, রাইট? তো এটা হচ্ছে ডেল্টা n কমা 0, ঠিক আছে, 0 to 2 পাই, কারণ e to the I n theta তো মানে পিরিয়ডিক ফাংশন, তো যদি n টা নন 0 হয় তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা জাস্ট 0 দেবে, রাইট? কিন্তু যদি n টা 0 হয় তাহলে এটা, ও সরি 2 পাই টাইমস 2 পাই, তো এইভাবে করে এই জিনিসটা হবে। তো এবার এটা ইউজ করে আমাদেরকে ওখানে লিখতে হবে। তো আমাদের কাছে কি আছে ইন্টিগ্রালটা, আমাদের কাছে ইন্টিগ্রাল হচ্ছে ইন্টিগ্রাল e to the 2 pi I n x by L dx, রাইট? 0 to L, তো আমি x by L টাকে x by L টাকে থিটা বলতে পারি, সরি x by L না 2 pi x by L টাকে থিটা বলতে পারি, তো এটা হলো থিটা, রাইট? ইজ ইট ওকে যে 2 pi x by L টা হচ্ছে থিটা, কারণ এটা রেঞ্জ হচ্ছে 0 to 2 pi, ইজ ইট ওকে? তো তাহলে এটাকে থিটা করলে এটা করতে গেলে এটা 1/2 পাই এল এল বাই 2 পাই এটাকে থিটা করা যেতে পারে, তো এক্স টাকে আমি লিখলাম এল থিটা বাই 2 পাই, তো তাহলে এই জিনিসটা তাহলে এটা হবে 0 to 2 পাই, তাহলে এটা হবে 2 পাই ডেল্টা এন, তো 2 পাইটা কেটে গেছে, এটা হচ্ছে এল টাইমস ডেল্টা এন কমা 0। ইজ ইট ওকে? Yes, yes. So that so because of that we can do that integral, and you'll just get a factor of L outside, so এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে L times delta m plus n,
এল টাইমস ডেল্টা ইমপ্রেস এন, সো এলটা বাইরে আসবে, আর এটা হয়ে যাবে, আর একটা সামেশন চলে যাবে, তো একটা পড়ে থাকবে এন টাইমস ফাই এন টি ডট ফাই মাইনাস এন টি ডট। সিমিলারলি সেকেন্ডটাও একই জিনিস হবে, জাস্ট এখানে এম এর জায়গায় মাইনাস এন বসে যাবে এবার। তো এটা হয়ে যাবে মাইনাস, আর একটা এল সামনে আসবে, তো মাইনাস, তো এল তো বাইরে নিয়ে নিয়েছি, তো মাইনাস 4 পাই স্কোয়ার এন স্কোয়ার, আর নিচে এল আছে তো এল স্কোয়ার টাইমস ফাই এন টি ফাই মাইনাস এন টি। প্লাস হয়ে যাবে ওটা, হ্যাঁ প্লাস হয়ে না, যাবে। না প্লাস নয়, আবার এমটা মাইনাস এন হয়ে যাবে, তো তার জন্য ওটা আবার মাইনাস হয়ে যাবে। ও রাইট। Okay, so this is the thing, যে s is equal to l by 2 integral dt times summation over n phi n dot t phi minus n dot t minus 4 pi square n square by l square phi n t phi minus n t. So one way to think about this is that দেখো আমরা কি করলাম, যে আমরা একটা একটা ডিরেকশন ছিল যেটা সার্কেল, তো ওই সার্কেল এটা অ্যাকচুয়ালি ইন আ সেন্স, এটা হচ্ছে যেটাকে, এটা আরো মোর জেনারেলি এটাকে কালুজা ক্লিন রিডাকশন বলে, কালুজা ক্লাইন রিডাকশন। তো কি হয় যে যদি তোমার ধরো ডি ডিমেনশনাল স্পেস থাকে, যেটার মধ্যে ডি মাইনাস ওয়ানটা, এটা ডি ডিমেনশনাল স্পেস, ঠিক আছে, স্পেস টাইম আর স্পেস, যেটা ডি মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে মানে লাইক আ লাইন, মানে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি। তো ডি মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে আর is like it's like it's like a line to the power d minus 1, আর আরেকটা হচ্ছে s1 মানে সার্কেল। তার মানে তোমার যদি d minus 1 খানা ডিরেকশন হচ্ছে মানে বড় বড় ডিরেকশন, যেটা এক্সটেন্ডটা মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি, কিন্তু একটা ডিরেকশন কম্প্যাক্ট যেটা সার্কেল, তাহলে ওই ফাই যে ফিল্ডটা আছে, ধরো টাইম পড়লে আর এই যে স্পেসের ডিমেনশন, সেটাকে আমি দুটো পার্টে ভাঙলাম, একটা হচ্ছে এক্স যেটা হচ্ছে এই ডি মাইনাস ওয়ান ডিমেনশনাল, আর একটা হচ্ছে ওয়াই যেটা হচ্ছে বা থিটা যেহেতু সার্কুলার। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা এই এই যে এই যদি ধরো এরকম একটা ফিল্ড থাকে, আর ধরো এটা মাসলেস ফিল্ড, তাহলে ডেল মিউ ফাই ধরো মানে রিয়েল স্কেলার ফিল্ড, ডি ডি এক্স টাইমস ডি ওয়াই টাইমস বাইরে একটা ডিটি আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে আমরা এটা স্ট্যান্ডার্ড করি, যদি একটা ডিরেকশন থিটা হয়, ধরো ওই থিটা, ধরো থিটা লিখলাম এটা, হ্যাঁ, তাহলে আমি এটাকে দুটো পার্টে লিখতে পারি, একটা হচ্ছে অফকোর্স ফাই ডট স্কোয়ার, আর একটা আমরা লিখতে পারি গ্র্যাড ফাই, এটা হচ্ছে এক্স এর উপরে গ্র্যাড ফাই হোল স্কোয়ার, আর একটা লিখতে পারি ডেল থিটা ফাই হোল স্কোয়ার, রাইট। আর এখানে ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে দুটো ইন্টিগ্রেশন, একটা হচ্ছে ডিডিএক্স আর একটা হচ্ছে ডি থিটা, আর টাইমের ইন্টিগ্রেশনটা আছে, আমি সেটা লিখছি না সেপারেটলি, ঠিক আছে। তো তাহলে এই জিনিসটাকে লিখতে পারি, এবার ডিডিএক্স টা আছে, এবার এই থিটাটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি, এটা তখনই করতে পারি যদি একটা সার্কুলার কোঅর্ডিনেট থাকে। যদি সার্কুলার কোঅর্ডিনেট থাকে তাহলে আমরা ওটাকে ফুরিয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন করতে পারি, আর ফুরিয়ার সিরিজ এক্সপ্যানশন করে ওটাকে মোডসে কনভার্ট করে, যেটা আমরা একটু আগে করলাম, যে আমরা ফাইটাকে লিখতে পারি ফাই এক্স ওয়াই, ফাই এক্স থিটা টি, এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাই এন এক্স কমা টি টাইমস ই টু দ্য 2 পাই, বা এখানে তো আমরা নিয়েছি যে অ্যাঙ্গেলটা মানে ওই ডিরেকশন থেকে থিটা নিয়েছি, তো তাহলে হবে ই টু দ্য আই এন থিটা সাম ওভার এন। আর এটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে কি হবে,
তাহলে এই phi dot square থেকে আসবে phi n x comma t phi minus n phi dot minus n x comma t, আর তারপর এখান থেকে আসবে একইভাবে যে গ্র্যাড x phi n আর গ্র্যাড x phi minus n। ওকে, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস আছে। আর লাস্ট টার্ম থেকে আসবে যেটা i থেকে দুবার i আসবে, তো সেখান থেকে আসবে আবার এখান থেকে আসবে প্লাস So in the first term, what you have written phi n x, phi dot n x t, after that phi dot minus n x comma t or minus t. x comma t. So okay, let me do this properly. So my Lagrangian. So I'm writing the Lagrangian. So Lagrangian is d dx times d theta times, and this is a massless field. So I have a half del mu phi del mu phi. Okay, this is what I have, and I write phi, which is a function of x, theta, and t. I write it as do a Fourier series expansion around theta, sum over n phi n x t e to the I n theta. So I can expand it like this. Then your Lagrangian becomes integral d dx d theta. There is a half outside, and then there is a summation in. Okay. So I have chosen the length itself to be 2 pi. This I have just done to the compact যে ডিরেকশনটা আছে সেটার লেংথ হচ্ছে 2 pi. এটা just to simplify matters. নাহলে যদি l বাইরে পড়ে থাকে, that's all. That's the only difference. তো যদি এই সামেশনটা করি তাহলে কি পাবো? তো এই সামেশনে আচ্ছা, এই সামেশন করার আগে এইটাতে তিনটে টার্ম আছে। একটা হচ্ছে phi ডট স্কোয়ার, একটা হচ্ছে গ্র্যাড ফাই, এটা হচ্ছে x এর টার্মসে মাইনাস গ্র্যাড ফাই স্কোয়ার, একটা হচ্ছে মাইনাস ডেল থিটা ফাই স্কোয়ার, রাইট? এবার যদি আমরা সামেশন করি এক্স্যাক্টলি সেম যেটা আমরা একটু আগে করলাম, কিন্তু এটা হায়ার ডিমেনশনে করছি। এটা হবে ddx d থিটা সামেশন ওভার n, আর এবার এখানে হবে phi n phi n xt dot phi minus n xt dot minus grad x phi n xt times grad phi minus n xt. Okay, minus এটা হবে n square whatever pi square or something like that, some factors থাকবে যেটা আমরা উপরে লিখেছি, times phi n phi minus n, এই জিনিসটা হবে। Okay, so now you see what happens is that you can now think এবার এবার আর থিটা নেই, এবার আর থিটা নেই। তো এবার তাহলে তোমার Lagrangianটা হয়ে গেল half of ddx, but now there's an infinite number of fields, an infinite number of fields. So what I'm saying is that যখন আমরা d+1 ডিমেনশনে ভাবছিলাম এটা ছিল একটা ফিল্ড, ঠিক আছে? কিন্তু এবার আমরা কি করলাম, আমরা ওই একটা ডিমেনশনকে বাদ দিয়ে দিলাম। তাহলে এবার আমরা ইট ইজ লাইক আ থিওরি লিভিং ইন ডি ডিমেনশন। থিটা চলে গেছে, কিন্তু তার ইফেক্ট হলো যে এবার একটা ফিল্ড নয়, এবার তোমার কাছে আছে ইনফাইনাইট খানা ফিল্ড। তো এবার অ্যাকচুয়ালি এটা কোয়াইট ইজি টু সি, ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা যেহেতু হার্মিশন, তো এই phi minus n ড্যাগারটা phi n হবে, রাইট? বিকজ না হলে এটা হার্মিশন হবে না। তো তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি phi n xt, ঠিক আছে, del mu times del mu phi n dagger xt, যেখানে এবার মিউটা হচ্ছে ফ্রম ওভার দ্য মানে টাইম অ্যান্ড এক্স, তার দুটোর উপরে, মাইনাস এটা হচ্ছে n স্কোয়ার পাই স্কোয়ার বাই সাম ফ্যাক্টর থাকতে পারে টাইমস phi n মড স্কোয়ার, রাইট? এটা হয়ে গেল। তো এটার মানে কি, এটা হ্যাঁ It is n square pi square times phi n square, right? The last one. phi n mod square, Okay. phi n mod square, right? So it is like this. So that means that your so this is like saying sum over n ln, where what is ln? This ln is integral ddx
half del mu phi n dagger minus n square pi square mod phi n square, right? So it's now a sum over like infinite number of scalar fields. Okay, now of course here we had not added any interaction term. If we had added interaction terms, then this would not be free. These terms, this would. So suppose if I had a single scalar field but with interaction, okay, that means 5 4, let's say 5 4 interaction, tahole then we would have got infinite number of fields which are interacting, because ওই phi n গুলো সব mix করে যেত। বাট যেহেতু এখানে কোনো উপরে কোনো ইন্টারাকশন ছিল না, তাই জন্য লোয়ার রিডিউস থিওরিতে, যেটা লোয়ার ডিমেনশনাল ফিল্ড থিওরি আছে, সেটাতেও কোনো ইন্টারাকশন টার্ম নেই। অ্যান্ড নাও এই যে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট তোমার থিওরিতে একটা এক্সট্রা ডিমেনশন ছিল, সেটার ইনফরমেশনটা কোথায় গেল? দুটো জিনিসে গেল। একটা হচ্ছে যে তোমার কাছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ফিল্ডস পড়ে গেল, আরেকটা হচ্ছে ওই ফিল্ডস এর মাস গুলো হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু এম স্কয়ার, মানে বিকজ নাও ইউ ক্যান ইন্টারপ্রেট দিস এস মাস অফ ইচ অফ দিস ফিল্ডস। সো নাও we have infinite number of fields with masses given by n square, মানে mn square, nth field এর মাস এটা হচ্ছে n square pi square। এই ফ্যাক্টরটা হয়তো ভুল লিখছি আমি, ওটা ফুরিয়ার সিরিজ করলে যা পাবো সেটা পাবো, বাট প্রপোর্শনাল টু m square। তো মেইন থিং হচ্ছে যে the mass is proportional to n square। Okay, so so this is what we see, that you get this kind of thing, and that means যে so এটা তুমি বলতে পারো যে নাইভলি, যে ধরো তুমি ধরো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা এক্সট্রা ডিমেনশন থাকে, তো সেটার সিগনেচারটা কি? সেটা সিগনেচার হবে যে আমরা যদি ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পার্টিকলস পাই, যার মাস গুলো, যার একটার মাস অফ ওয়ান পার্ট, মানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পার্টিকলস পাচ্ছি যার মাস গুলো এইভাবে যাচ্ছে যে m2 স্কয়ার বাই m1 স্কয়ার is equal to 4, m3 square by m2 square equal to 9 by 4 m, মানে যদি এরকম করে পাই, তাহলে দ্যাট ইজ আ সিগনেচার। যদি ধরো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ফিল্ডস পাই, যার যার ধরো একটা ফিল্ডকে আমরা বলছি phi1, যার মাসটা লোয়েস্ট ফিল্ড সেটাকে যদি phi1 বলি, তাহলে আর আমরা পাচ্ছি যে mn স্কয়ার বাই m1 স্কয়ার, দিস ইজ ইকুয়াল টু n স্কয়ার। যদি এই জিনিসটা পাই, then we can be sure, then that is one signature that you have a Kaluza-Klein theory, মানে that you have a extra dimension. Okay, it of course at the simplest মানে জিনিস, but of course then more general cases you need electromagnetic field and so on and so forth, so that's more complicated, but this is one way to understand how do you see extra dimensions in signature of extra dimensions হচ্ছে এইভাবে, you see infinite number of fields and their masses must go the ratio of the masses must be n square. So what we are getting here is just the toy version of that. So because we have one spatial direction which is compact, so what we get here is this thing. In our case, what we have here is this. So we can think of this in our case as what we get is a 0 plus 1 dimensional field theory. 0 because there is no other direct space, only time. So it is so we get a infinite number of scalar fields with 0 plus 1 dimension. Okay, and their masses are given by this 4n square pi square. Now in particular phi 0, that is the massless field. massless কোন সেন্সে বলছি, মানে এই সেন্সে যে ওটার এগুলোকে আমি মাস বলছি, যে mn স্কয়ারটা হচ্ছে 4n স্কয়ার pi square by l square, এটা হচ্ছে মাস গুলো। in particular phi 0 is a massless field and this is called the zero mode। মানে এগুলো সব ফুরিয়ার মোড,
অফ দ্য ফুরিয়ার এক্সপেনশন করে মোডস গুলো পেয়েছো, এগুলো সবকে ফুরিয়ার মোড বলি আমরা নর্মালি। ফুরিয়ার সিরিজ এক্সপেনশনটাকে ফুরিয়ার মোড বলা হয়। তো এটা ইন পার্টিকুলার n ইকুয়াল জিরোটাকে ফুরিয়ার মোড বলি, রাইট, জিরো মোড বলি। এটা আই থিঙ্ক ফুরিয়ার সিরিজের লিটারেচারে একই টার্মিনোলজি ইউজ করা হয়। তো দিস ইজ কল্ড জিরো মোড। জিরো মোড ইজ স্পেশাল বিকজ জিরো মোডটা হচ্ছে যার মাসটা জিরো। ওকে, তো সেটা we will see has some interesting role to play. Okay. Now what we have to do is we have to Hello? go to the Hamilton. হ্যাঁ স্যার, ফার্স্টে আমরা শুরু করেছিলাম মাসলেস ফিল্ড দিয়ে হ্যাঁ, massless এক্সপানশনটা field করার পর মাস টার্ম এলো। তাহলে মাস্টার এটা কি এলো, হ্যাঁ, এটা কি কারণ মানে স্পেস হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্যার, কালুচা ক্লিন রিডাকশনে যেরকম হয় সেরকমই হলো, যেটা আমি একটু আগে দেখালাম যে ওই হ্যাঁ, মানে ওটা বুঝতে পারছি না। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, এটা কি মানে এটা কি হয় না, এটা ম্যাথমেটিক্যাল আর্টিফ্যাক্ট অ্যাট দিস লেভেল? মানে বুঝতে পারলাম না। না মানে এটা দুটোই, মানে এটা তো হয়, কারণ তুমি যদি এটা মানে এই যে হায়ার ডিমেনশনে এটা আরো ক্লিয়ার যে তুমি যদি 5 ডিমেনশনাল পার্সপেক্টিভ থেকে ভাবো তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্কেলার ফিল্ড উইথাউট এনি মাস। তুমি যদি মানে তুমি যদি d+1 ডিমেনশন, ধরো এই ডিটা যদি 4 হতো সাপোজ, হ্যাঁ, মানে ধরো এটা আমাদের স্পেস ডিমেনশনটা 4, ওকে, আচ্ছা 3, আমাদের স্পেস ডিমেনশন 3, হ্যাঁ। তো আর একটা এক্সট্রা ডিমেনশন আছে যেটা সার্কেল। তো আমাদের 3টে স্পেস ডিমেনশন আছে, ধরো আরেকটা ডিমেনশন আছে যেটা সার্কেল, যার লেন্থটা খুব ছোট বা সামথিং। তো তো হ্যাঁ, তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি আমরা কখনো কোনো এক্সপেরিমেন্টে দেখতে পাই যে আমরা ইনফাইনাইট খানা ফিল্ডস পাচ্ছি আর যার মাস গুলো এই রেশিওতে আসছে, যে 1 স্কোয়ার 2 স্কোয়ার 3 স্কোয়ার এমনি করে, তো তাহলে আমরা এটাকে দুটো ভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি। একটা ভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি যে আমরা বলতে পারি যে না, আমরা 4 ডিমেনশনাল, আমাদের কাছে ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ড আছে যার মাস গুলো এই। কিন্তু আমরা অন্যভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি, আমরা বলতে পারি যে ওটা ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ড নয়, ইভেন তো ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ডই আছে, কিন্তু এই ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি একটা সিঙ্গেল স্কেলার ফিল্ডের মোডস, যে স্কেলার ফিল্ডটা আরেকটা এক্সট্রা ডিমেনশনে লিভ করছে। ঠিক আছে, এটা তুমি কোন ভাবে দেখতে চাও দুটোই কারেক্ট পার্সপেক্টিভ। তো তোমার যদি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা যে এখানে তো আমি থিটাটাকে 2π নিয়ে নিয়েছি, তো সার্কেলের লেংথটা, এবার সাপোজ থিটাটা লেংথটা 2π না হয় এল হতো, এবার এল যদি খুব লার্জ হতো তাহলে আমার ফার্স্ট পার্সপেক্টিভটা কারেক্ট, মানে সেকেন্ড পার্সপেক্টিভটা কারেক্ট, যে ওটা ওটা একটা হায়ার ডিমেনশনাল থিওরিতে লিভ করছে। কিন্তু এল যদি খুব স্মল হয় তাহলে আমার সেকেন্ড পার্সপেক্টিভটা মোর ইউজফুল, যে ওর ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ড আছে যেটার মাস গুলো হচ্ছে m1 স্কয়ার m2 স্কয়ার m3 স্কয়ার। তো কোনটা ঠিক সেটা নয়, দুটোই কারেক্ট, দুটো স্টেটমেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট, কারণ ম্যাথমেটিক্যালি তো ইকুইভ্যালেন্ট, তার মানে দুটো স্টেটমেন্টই ইকুইভ্যালেন্ট, মানে দুটোই কারেক্ট। এবার কোশ্চেনটা তুমি কোন ভাবে দেখতে চাও, ইফ ইউ আর আ হায়ার ডিমেনশনাল অবজার্ভার, মানে somebody who can do experiments in the 5th dimension, then of course you will say it's a single scalar field in 5 dimensions. On the other hand, we are not for 5-dimensional objects, we cannot do experiments, we can't see the 5th dimension. So we will so আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এবার ইট ইজ লাইক সেইং যে যে কি বলবো, যে সূর্য মানে আর্থের চারদিকে ঘুরছে না আর্থ তার সূর্য চারিদিকে ঘুরছে। অ্যাকচুয়ালি এক সেন্সে দুটোই কারেক্ট, তুমি যদি ফ্রম দ্য রেসপেক্টিভ অফ দি আর্থ ভাবো তাহলে হ্যাঁ সূর্যটা চারদিকে তো ঘুরছে, রিলেটিভলি তো ওটাই ঘুরছে। অন দি আদার হ্যান্ড তুমি যদি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ সান ভাবো তাহলে অফকোর্স সূর্য চারদিকে আর্থ ঘুরছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনটা মোর ইউজফুল, তো সেটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো মানে নিউটনিয়ান ক্যালকুলেশন করি তখন এটা মোর ইউজফুল যে সানটাকে সেন্টার নেওয়া হোক, কারণ একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তাহলে আমরা সব প্ল্যানেটের অরবিট গুলো একটা এলিপস ফর্মে বা ক্লোজ টু এলিপস পেয়ে যাব। কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমরা আর্থকে অ্যারাউন্ডে ভাবি তাহলে একটা প্ল্যানেট হয়তো এইভাবে যাচ্ছে, আর একটা প্ল্যানেট হয়তো এইভাবে যাচ্ছে, মানে ডিফিকাল্ট হবে বোঝা, যে ওটা ইট উইল নট গিভ আ সিম্পল ডিসক্রিপশন, রাইট। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি আমরা সূর্যের অ্যারাউন্ডে ভাবি, বিকজ সূর্যটা এত বড়, তো তাই জন্য ওটা খুব বেশি মানে ওটার অ্যাক্সেশন বেশি হবে না, মাসটা এত বেশি বলে। তো তাই জন্যে ইট ইজ মোর ইউজফুল টু সে যে we are in a reference frame যেখানে সেন্টারটা হচ্ছে at the sun, because the sun is so heavy that it doesn't move. So that's just a matter of usefulness, যেটা heliocentric এটা বলে। So that's a matter of usefulness, যে ক্যালকুলেশন করার জন্য বা to better understand কিভাবে প্ল্যানেট গুলো মুভ করছে, it is better to think of the sun as the center
and that the planets are moving around it. But if you ask, is it wrong to say that Earth is around a group? No. For an observer on the Earth, it is correct, which is what we see. তাই জন্য আমরা এত বছর বুঝতে পারিনি যে সানের অ্যারাউন্ডে আমরা মুভ করছি, রাইট? তো বিকজ দুটো পার্সপেক্টিভ ইজ কারেক্ট, ইট জাস্ট কোনটা মোর ইউজফুল। দ্য সেম থিং হিয়ার, যে আর সেটা আমরা এত বছর এত সেঞ্চুরিজ ধরে ভাবতাম, এত মানে মিলিনিয়াম দিয়ে ভাবতাম যে সানটা মুভ করছে আর্থ অ্যারাউন্ডে। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা আর্থ বাউন্ড অবজারভার্স, আমরা সানের সাইজ দেখতে পারি না, আমরা সানটাকে বুঝতে পারি না যে সান মানে যে সান মুভ যে মানে আর্থ মুভ করছে সেটা আমরা ফিল করতে পারি অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমরা তো আর্থের রেসপেক্টে খুব ছোট, তো আমরা ফিল করতে পারি না আর্থের মুভমেন্ট। তো আমাদের জন্য এটা বেটার বলা যে আর্থটা রেস্টে আছে। তো সিমিলারলি যদি আমরা একটা 4 ডিমেনশনাল অবজার্ভার হই, আমরা 5th ডিমেনশনটাকে অবজার্ভ করতে পারবো না, এটলিস্ট ডিরেক্ট চোখে অবজার্ভ করতে পারবো, অন্য ইনডিরেক্টলি হয়তো করতে পারবো এরকম এক্সপেরিমেন্ট করে, কিন্তু ডিরেক্ট চোখে আমরা 5th ডিমেনশনটা দেখতে পারবো। তো যদি 5th ডিমেনশন না দেখতে পারি, তাহলে আমরা বলবো যে ইনফাইনাইট খানা স্কেলার ফিল্ড আছে যার মাস গুলো এইটা। অন দি আদার হ্যান্ড, যদি আমরা কোনোভাবে 5th ডিমেনশনটা অবজার্ভ করতে পারতাম, বা যদি কোনো অন্য অবজার্ভার থাকতো যেটা 5th ডিমেনশনকে অবজার্ভ করতে পারতো, তাহলে ফর দ্যাট পারসন ইট ইজ বেটার টু সে যে ওটা 5 ডিমেনশনাল ফিল্ড। বাট যদি আমরা বলি যে কোনটা ইউজফুল, তাহলে আমরা বলবো যে একবার আমরা পেয়ে গেলাম যে ওটা 5 ডিমেনশনাল স্কেলার ফিল্ড, দেন দ্যাট ইজ আ মোর ইউজফুল থিং। কারণ ওইভাবে ভাবলে এটা মানে ম্যাথমেটিক্স অনেক সিম্পল হয়ে যায়, বিকজ জাস্ট একটা ফিল্ড, এখানে ইনফাইনাইট খানা ফিল্ডের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে, জাস্ট একটা ফিল্ড। আর তারপরে আমরা দেখবো যে এনহ্যান্স সিমেট্রি আছে এন্ড সো অন এন্ড সো ফোর্থ। তো আমরা মাচ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবো যদি আমরা 5 ডিমেনশনাল পার্সপেক্টিভ ভাবি। তো ওই সেন্সে এটা। বাট যদি বলো যে কোনটা কারেক্ট, বোথ আর কারেক্ট। ইজ ইট ওকে? Yes, sir. So yeah, so this is the টাইমের উপর ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে, টাইমের উপর ইন্টিগ্রেশনটা ফাইনাইট টাইম স্লাইসের মধ্যে না, এটা -∞ প্লাস ইনফিনিটি, এটা সিলিন্ডার, তো টাইমটা তো -∞ প্লাস ইনফিনিটি। ওকে। মানে এমনি যে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি বা যে ক্লাসিক্যাল ফিল্ড থিওরি করা হয়, মানে অল দ্য এন্টায়ার স্পেস টাইম, এখানে স্পেসটা সার্কেল ছিল বলে স্পেসটা 0 to L হলো। Okay, so now but we have to go to the canonical formulation, so it's better to go to the instead of using the Lagrangian, we want to use the Hamiltonian. So you want to go to the Hamiltonian. So the Lagrangian, let's write it down one more time. The Lagrangian was L/2 times so there's no more integral. The Lagrangian is this times sum over n phi n dot t phi minus n dot t minus 4 pi square n square by L square pi n t pi minus n t. So yeah, so now how do you find the Hamiltonian? To find Hamiltonian, first you have to find the momentum modes corresponding to each of these fields. So you have infinite number of fields. So this phi minus n, remember, is just phi dagger. So you have phi n and their modes. So what is phi? What is the so let's take let's call the momentum conjugate to phi n as phi n. So then what is pi n t? So pi n t we know is just given by del L del phi n dot, right? That is the definition of this thing. And well, actually it's del S del phi n dot, but anyway. So if you do this, then what you get here is this is given by L/2 pi minus n dot, right? Actually no, not L/2, L. কেন L? তার কারণ হচ্ছে এই সামেশনটা n নেগেটিভ পজিটিভ দুটোর উপরে হচ্ছে। তো এখানে একটা টার্ম থাকে যেটা phi n dot phi, মানে ধরো n equal to 5, তো একটা টার্ম থাকে 5 n equal to 4, phi 4 dot phi minus 4 dot plus phi minus 4 dot phi 4 dot, দুটো টার্ম থাকবে। তো যখন আমরা del L del phi 4 dot বার করব, তখন ওই দুটো টার্ম অ্যাড হবে, তার জন্য L/2 প্লাস হয়ে গিয়ে L হয়ে যাবে। তো তাই জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে L phi dot n, phi dot minus n. Okay, so given this fact, we can now write the Hamiltonian, because that means that we have to write phi dot n
phi dot minus n as pi n by L, and similarly phi dot n as pi minus n by L. And again we it follows that pi n dagger is pi minus একই ভাবে, just like phi dot n is phi n dagger is phi minus n, pi n dagger is also pi minus n. And then we immediately we can write this as we can write the Hamiltonian H as কি লেখা হয় L minus x dot p, I think নাকি x dot p minus L. তো so x dot হচ্ছে phi, so let's take x dot p minus L যদি হয় তাহলে আমাদের কেসে হবে sum over n, x এর জায়গায় থাকবে phi, তো phi n dot pi n minus L, রাইট? এটা হচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ান। x টা এটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স x ছিল, কিন্তু যদি কোয়ান্টাম সরি ক্লাসিক্যাল হ্যাঁ যদি ফিল্ড থিওরিতে করো তাহলে x জায়গায় phi হবে, আর n আর বা এখানে সরি x টা একটা ভেরিয়েবল, এখানে n ইনফাইনাইট খানা ভেরিয়েবল আছে, তো এটা phi n dot pi n minus L. So then what do you get from there? So pi n টা হচ্ছে phi dot minus n L. So what you get here is this is equal to sum over n phi dot n phi dot minus n by L, sorry by L times L, right? Times L. Minus what did we have? We had L by 2 sum over phi n dot phi minus n dot minus L by 2 sum over 4 pi square n square by L square pi n pi minus. So therefore this you get from here L by 2 to L এটা plus হয়ে যাবে, so now you get L by 2 sum over n pi n dot pi minus n dot plus 4 pi square n square by L square pi n pi minus. Okay. So this is actually, if you see, this is like infinite number of modes, infinite number of harmonic oscillators, right? যার ওমেগা হচ্ছে 2 pi n by L, and that's what you see here also. হ্যামিল্টন তো ওটাই দেখতে পাচ্ছ, যে যদি এটা হারমোনিক অসিলেটর হতো তাহলে ওটা হতো p স্কয়ার প্লাস কত half 1 by 2m প্লাস half m ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার। এবার তুমি m টাকে 1 ধরে নাও এখানে, তাহলে ওমেগা, এখানে যে ওমেগাটা আছে এই ওমেগাটা হচ্ছে তোমার 2 পাই কত, হ্যাঁ 2 pi n by L. So for every n there is a mode which is 2 pi n by L, right? So this is like infinite number of harmonic oscillators. This is not surprising because we know যে তোমরা তো নরমাল কেসও ওটা দেখো যে ফ্রি ফিল্ড থিওরিটাকে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ হারমোনিক অসিলেটরস লেখা যায়, কিন্তু সেখানে ইন্টিগ্রাল হতো আর n এর জায়গায় মোমেন্টাম হতো, k হতো। তার কারণ হচ্ছে যে হ্যাঁ, তো বাট হিয়ার এখানে মানে ইন্টিগ্রালের জায়গায় সামেশন আছে বিকজ স্পেসটা সার্কেল। Okay, so the problem is equivalent to an infinite number of decoupled harmonic oscillators. Okay, this is not quite correct, plus one free particle, that is a zero mode. কারণ যখন n টা 0 হবে তখন ওই ওটা আর হারমোনিক অসিলেটর নট, জাস্ট ফ্রি পার্টিকেল, রাইট? So we should actually do the separation immediately. So we will write the Hamiltonian as the free part, which is L by 2 phi 0 dot square plus pi 0 dot square, so pi 0 square plus sum over n not equal to 0, the remaining part, which is L by 2 pi n pi minus n plus 2 pi n by L the whole square phi n pi minus. So actually this is okay. So এখানে একটা, it is not exactly the harmonic oscillator, তার কারণ হচ্ছে হারমোনিক অসিলেটরে x আর p Hermitian operator. Okay,
কিন্তু এখানে এক্স আর এখানে পাইটা হারমিশন অপারেটর না, তার জন্য এটা পাই পাই ড্যাগার লেখা আছে। তো হারমোনিক অসিলেটর এক্স স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার হয় বা ওমেগা স্কোয়ার পি স্কোয়ার হয়, বাট পি আর এক্সটা হারমিশন অপারেটর। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি লিখতে পারি এটাকে পি পি ড্যাগার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এক্স ড্যাগার, এইভাবে লিখতে পারি যদি হারমিশন না হতো। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওই ফর্মে আছে, এটা হারমোনিক অসিলেটর বলা ঠিক নয়, কারণ হারমোনিক অসিলেটরে পি আর এক্সটা হারমিশন হতো, এখানে হারমিশন না। হ্যাঁ, বাট যদি হারমিশন হতো তাহলে এটা হারমোনিক অসিলেটর হয়ে যেত। যদি পাই মানে সেন্টটা পাই এন হতো তাহলে এটা হারমোনিক অসিলেটর হয়ে যেত। ওকে, so with that caveat, it is similar to the harmonic oscillator. Let's put it that way. Only thing is that their p and x are Hermitian operators. So you have a p square plus x square. Now we have a pp dagger plus x dagger. It is that form. And there is a zero mode. That this zero mode, এবার এটাকে আমি pi zero square লিখেছি, হ্যাঁ right. So ওটাকে আমি separately করে লিখে দিয়েছি, zero modeটাকে আলাদা করে লিখেছি। So any issues up to this point? So ebar what we are going to do is that just like we do for harmonic oscillator, আমরা এটাকে a dagger terms এ লিখবো, which is convenient for us, যে এটাকে a dagger terms এ লিখবো। Okay, আর a dagger টা কি? So let me just write it down, যে in what sense we will write it. We define a and tilde, এটা we have to check, just check this, এটা correct কিনা। So this is homework, তো এটা তোমরা চেক করে দেখো যে এটা যেটা যদি এরকম করি তাহলে ওই কারেক্ট ফর্মটা আসবে। তো দেখো এখানে আমি এইভাবে এন টিলডা একটা ডিফাইন করেছি, আর এটার ড্যাগারটা হচ্ছে এই ড্যাগার। তো যদি আমি ড্যাগারটা বার করি এখান থেকে, তাহলে এটা জাস্ট হবে স্কোয়ার রুট অফ 4 পাই মড এন টাইমস 2 পাই mod n pi to the minus n minus I pi to the plus n, এটাই হবে। ওকে, তো তাই জন্য আমি আর ড্যাগার লিখছি না, মানে ইট ইজ ক্লিয়ার যে ড্যাগার মানেটা কি। ওকে, তো এবার এটা টার্মস এটা চেক করে দেখতে হবে। এবার নাও এই যে ফিল্ড থিওরিটা আছে, যে দিস ফিল্ড থিওরি, যদি আমরা মোড যে টার্মসে না লিখতাম, যদি জাস্ট ডিরেক্টলি ফিল্ডস এর টার্মসে লিখতাম, তাহলে আমরা জানি যে ফ্রম দি কমিউটেশন রিলেশন আমরা উই শুড গেট যে ফাই কমা পাই, ধরো ফাইটা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড, পাইটা হচ্ছে তার কনজুগেট মোমেন্টাম, মানে পাইটা হচ্ছে, পাইটা কত হয়, পাইটা হবে তোমার ফাই ডট, রাইট? কারণ হ্যাঁ, পাইটা হবে পাই অফ এক্স কমা টি, এটা হবে পাই ডট এক্স কমা টি, রাইট? বিকজ তোমার স্কেলার ফিল্ডটা ছিল ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ছিল হাফ অফ ফাই ডট স্কোয়ার, সো ডেল ডেল ফাই ডট করলে এটা হয়ে যাবে ফাই এক্স ডট। এবার আমরা জানি যে এটার ইকুয়াল টাইম কমিউটেটর, তার মানে যদি আমরা ফাই এক্স কমা টি আর পাই এক্স কমা টি এক্স প্রাইম কমা টি যদি এই জিনিসটা বার করি, ওকে, তাহলে আমরা পাবো ডেল্টা এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম, রাইট, আপ টু সাম ফ্যাক্টরস হয়তো, বাট দিস ইজ হোয়াট উইল গেট। এবার এটাকে যদি আমরা মোড এক্সপ্যানশন করি, তাহলে তাহলে এই মোড এক্সপ্যানশন থেকে করলে we will get mode expansion of, তো এটা আগে দেখাতে হবে যে এখান থেকে যদি if you do mode expansion then you will get যে phi n pi m commutator, this has to be equal to I delta n comma n. Okay, so this is the thing. So I think এখানে একটা I থাকে, right? Most probably এটা I থাকে। তো Yes, yes. তো এটা স্টার্টিং পয়েন্ট যে কোনো ফিল্ড থিওরির। তো এটা অ্যাজিউম করতে হবে, এটা অ্যাজিউম করলে আমরা তার করেসপন্ডিং মোডের জন্য কি হবে সেটা বার করতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান থিং। এন্ড দেন এই কমিউটেটরটা ইউজ করে, যেটা আমি ফাই এন প্যারামিটারসে লিখেছি, এটা ইউজ করে আমরা এ এন টিলডা কমিউটেটর বার করতে পারি। ওকে, সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট হোমওয়ার্ক।
যে হোমওয়ার্ক 1, হ্যাঁ, এই যে ফ্রম দিস, এখান থেকে এই রিলেশন থেকে এটা বার করা। Alright? তো এটা কিভাবে বার করতে হবে আমি বলেছি যে ফাইটাকে মোড এক্সটেনশন করো আর ফাইটাকে মোড এক্সটেনশন করো, ঠিক আছে? তারপরে দেখো যে কি করলে এই জিনিসটা আসবে, ডেল্টা এক্স মাইনাস এক্স প্রাইমটা আসবে। এবার নাও ইউজিং দিস, নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড এ এন টিল্ডা এ এম টিল্ডা। এবার এটা হচ্ছে সেকেন্ড হোমওয়ার্ক, যে যে শো যে যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি, এই ড্যাগার থেকে যেটা এক্সপেক্ট করি, শো দ্যাট উই গেট দ্যাট। ওকে, সো দিস ইজ হোমওয়ার্ক 2. But the last commutator is n dagger, m dagger, হ্যাঁ, right? মানে এ এ এ এ 0, এ ড্যাগার 0, আর এ ড্যাগার নন 0, Okay, one is n and another is m. এম। হ্যাঁ, Sir, in homework one, what you said we need to do? Can you in homework give me- 1 is that if you have this starting from this relation, the Heisenberg relation, this one, derive this. The Heisenberg relation between the fields, if you expand in mode, show that it becomes equivalent to this. Okay, sir. Okay, so yeah, but so this is the an tilde and am tilde, but what we will use is we will not use this an tilde am tilde. It is more convenient to define an an which is এই যে নিচে যে 1 by এখানে যে 1 by root n, 1 by root n টা আছে, এই root n টাকে absorb করে আমরা an টা define করব। আমরা নিচে 1 by n টা রাখবো না, because একটু simplify, মানে expression looks slightly better. So this is just a definition. Okay, this is not nothing important, but we will define an which are just given by minus I square root of n, a tilde minus n. This is for n greater than 0, and equal to, so I times square root of mod n, actually this is also mod n, a tilde dagger minus n for n less than 0. So we will choose this kind of a, it's just a redefinition. Instead of so we call an, so for n greater than 0, we write this as minus I root minus I square root of mod n, a tilde minus n, that we call an. And when n is less than, so we define a new operator an, or for n greater than 0 it is related to a tilde like this, and for n less than 0 it is related to a dagger tilde minus. Okay, so that is not very this thing, it's actually this a dagger tilde also, you know what it is, a dagger tilde, a tilde dagger, এখান থেকে করলে a tilde dagger is just what is a tilde dagger actually? So a tilde dagger n is just a minus n star actually, right? A tilde dagger n is just a minus n star, because a tilde dagger করলে phi dagger n হবে, phi dagger n is phi minus n, আর pi minus n dagger টা pi plus n, তো n টা minus n করতে হবে, কিন্তু একটা i ও আছে, তো সেটা স্টার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো তো এই স্টারটা কেন নেওয়া হচ্ছে, we will see, because basically, okay,
এটা কেন এই স্টারটা আসছে তার কারণ মানে কেন আমরা এইভাবে ডিফাইন করছি যে a tilde n greater than 0 আর n less than 0, তার কারণ যে পাই আর ফাই গুলো অ্যাকচুয়ালি হারমিশন অপারেটর নয়। যদি হারমিশন অপারেটর হতো তাহলে আমরা জাস্ট একটা a tilde মাইনাস n টাকে an বলে দিতাম আপ টু দিস ফ্যাক্টর অফ রুট n। কিন্তু ওই স্টারটা আমরা এই ড্যাগারটাও ঢোকাচ্ছি বিকজ ওই পাই মাইনাস n আর পাই nটা একই ফিল্ড নয়। ওকে, এটা জাস্ট রিডেফিনিশন, এটা দের ইজ নাথিং। এটা এই টার্মসে লিখলে অনেক কিছু সিম্পলিফাই হয়ে যায়, আর কিছু না। আর হ্যাঁ, and we will define another field which is like the bar of this field, an bar, which is again defined in this way, which is minus I root n by mod n, whatever, a tilde minus n, uh, oh sorry, I made a mistake here, this was an, sorry, and a tilde minus n for n greater than 0 minus I, and plus I square root of mod n a n tilde dagger for n less than 0. So instead of a tilde and a tilde dagger, we will use a and a bar. Okay, that's the only difference. Okay. And the main difference between a and a tilde is that ওই root n টা, তো root n টা সামনে, বাকিগুলো ওই যে ফ্যাক্টর গুলো আর এগুলো সব that is not so important. The main difference হচ্ছে root n যেটা নিচে আছে ওই root n টাকে আমরা উপরে অ্যাবজর্ব করে দিচ্ছি an এর মধ্যে, এখানে যে 1/√n টা আছে ওটাকে বাদ দিচ্ছি, তো সেটা করে আমরা লিখছি এটা। আর এবার এটা থার্ড হোমওয়ার্ক, সেটা হচ্ছে যে শো যে an এর টার্মসে কমিউটেশনটা এরকম হবে যে an am কমিউটেটর ইজ ইকুয়াল টু n ডেল্টা n প্লাস m। এবার দেখো an আর am কমিউটেটরটা নন জিরো, তার কারণ হচ্ছে an এর মধ্যে তোমার a ড্যাগারও আছে, a টিল্ডা ড্যাগারও ছিল। an am বার এই জিনিসটা জিরো, আর an বার am বার এই জিনিসটা আবার n টাইমস ডেল্টা n। ওকে, তো এবার an আর am বারটা হচ্ছে ডিকাপল। ওকে, আর এটা কেন এরকম হলো, কারণ তার কারণ হচ্ছে an এর মধ্যে a ও আছে, a ড্যাগারও আছে, তো তাই জন্য এটা নন জিরো হচ্ছিল, an am কমিউটেটর নন জিরো হচ্ছে। দেখো এটা কখন নন জিরো হচ্ছে, যখন n প্লাস m টা জিরো হবে তখনই নন জিরো হবে। আর তার কারণ হচ্ছে যে যখন n প্লাস m টা জিরো মানে m টা মাইনাস n যদি হয় তাহলে একটা আর একটা ড্যাগার আছে a টিল্ডার টার্মসে লিখলে, তো তাই জন্য এটা নন জিরো হচ্ছে। আর an am বারটা ওইভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে সো দ্যাট an আর am বারটা কমিউটেটরটা জিরো হয়ে যায়। অলরাইট, so this is one more thing you should check. Okay, but মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওই রুট এনটা, ঠিক আছে, সো দ্যাট এবার কমিউটেশনের মধ্যে এনটা সামনে বুক করে আছে। এবার নর্মালি যখন আমরা এন এন ড্যাগার করে মানে এ এ ড্যাগার করে লিখি তখন আমরা ওই এ এ ড্যাগারে কমিউটেটরে 1 থাকে। হ্যাঁ, এবার এখানে ইনফাইনাইট খানা এ এ ড্যাগার আছে, a1 ড্যাগার, a2 ড্যাগার, a3 ড্যাগার, ঠিক আছে। তো আমরা যে আগে এ টিল্ডা ফর্মে লিখেছিলাম তখন সেটাতে সবগুলোর কমিউটেটরই 1 ছিল, মানে এ টিল্ডা এ ড্যাগার এ টিল্ডা এ টিল্ডা ড্যাগার কমিউটেটরটা 1 ছিল। কোথায় গেল, হ্যাঁ এখানে কমিউটেটর 1 ছিল, বাট আমরা এটাকে এ টার্মসে লিখলাম যেখানে কমিউটেটর মধ্যে এনটা বসে, তো তুমি কোন এন এর জন্য করছো তার সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে কমিউটেটরটা। তো এ এন এ মাইনাস এন করলে প্লাস এন, a1 a মাইনাস 1 করলে তুমি পাবে 1, a2 a মাইনাস 2 করলে তুমি পাবে 2 এন্ড সো অন। আর এটা করা হয়েছে বিকজ এটা যে now if you write this in terms the Hamiltonian in terms of this age, now you will get a very simple fact, very simple expression. Maybe did I make a mistake here in writing the age?
সরি এটা তো ফাই ডট এর টার্মসে ছিল, এটা যদি আমরা মানে আমরা কিন্তু পি পি এর টার্মসে লিখতে হবে, তো বার এটাই ভুল করেছি, আমরা এটাকে হ্যামিল্টনিয়ান লিখছি, তো হ্যামিল্টনিয়ানটা মোমেন্টাম এর টার্মস লিখতে হবে, নট ইন টার্মস অফ ফাই এ, মানে এক্স ডট এর টার্মসে লেখে না হ্যামিল্টনিয়ানটা, এটা মোমেন্টাম এর টার্মস, এটা ভুল লিখেছি, এটাকে পি এর টার্মসে লিখতে হবে, পাই এন এর টার্মসে লিখতে হবে। তো পাই এন এর টার্মসে লিখলে এটা কি হয়, ফাই এন ডট কে পি এন এর টার্মসে লিখতে হবে, নট দি আদার ওয়ে রাউন্ড। তো পাই এন ডটটাকে পি এন এর টার্মসে লিখলে হবে পাই মাইনাস এন বাই এল, রাইট, পাই মাইনাস এন বাই এল। তো এই এলটা নিচে আসবে। আর ও না সরি, মানে একটা তো অলরেডি পাই এন ছিল, তো পাই মাইনাস এন, আর তো এটা 1/l হবে, রাইট। আর একই দিয়ে যদি এখানে করো তাহলে এখান থেকে আসবে এটা এটা পাই এন স্কোয়ার হবে, আর নিচে 1/l স্কোয়ার আসবে, তো এটা 2/l হবে, 1/l। And then so do this, then you get, right. So now you get here, it should see I made a mistake here, it should be 2/l, or here it will be L 1/2L, I think. 1/2l, sorry. And here এল it স্কয়ারটাও will be, দিয়ে কেটে যাবে, হ্যাঁ এই যে এল স্কয়ারটা আছে হ্যাঁ 4 পাই হ্যাঁ স্কয়ার এল স্কয়ার, ওটা থাকবে না এল স্কয়ারটা। আচ্ছা, right. So this is the thing, so here it should be, again I made a mistake here, so it should be okay. So this is the Hamiltonian, and yeah, so and now you can show that with respect, if you write this in terms of if you write this in terms of the Hamiltonian in terms of this ANs, huh? In the last Hamiltonian, what change did you do? In the last No, L by just 2 pi d square in that. yeah. So it is just a pi n dot I have written in terms of pi n, right? So then it was a mistake. So the L will be below. So it is 1/2L. I think at the end of the day, that is the thing, 1/2L. Nothing else is changing. Only 1/2L will be there. Yeah. Instead of L/2, it will be 1/2L. So now you can show that in terms of this ANs, the Hamiltonian is very simple. So show that this is what we get. তো ওই যে n ফ্যাক্টর সব ছিল হ্যামিল্টনিয়ানের মধ্যে, যে পাই স্কোয়ার প্লাস n স্কোয়ার, এগুলো সব ওইগুলো সব কেটে যাবে। আর হ্যাঁ, তো তাই জন্য আমরা এখানে an টিল্ডা টার্মসে আমরা লিখিনি, কারণ an টিল্ডা টার্মসে লিখলে এটা 1/4 পাই n মড n সব আছে, কিন্তু আমাদের এই মড nটা দরকার, আমাদের যেটা মোর ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা, এই কোয়ান্টিটিটা,
কারণ এই কোয়ান্টিটিটা আসছে ওখানে তোমার হ্যামিল্টনের মধ্যে, রাইট? হ্যামিল্টনের মধ্যে এই কোয়ান্টিটিটা এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে সেটাকে হ্যামিল্টন এই টার্মসে লিখতে হবে। তাই জন্য √4π mod n স্কয়ার রুটটাকে মাল্টিপ্লাই করে an টা ডিফাইন করলাম। তো সেটা করলে আমরা what we get is here. So this also you have to show that homework 4. এগুলো সব সিম্পল এক্সারসাইজ, জাস্ট ওটা বসে কিছু অ্যালজেব্রা করতে হবে, দেন ইউ উইল গেট। Okay, so now you see, now this is like a this is like a uh, two copies of harmonic oscillators, কারণ এটা একটা কপি অফ হারমোনিক অসিলেটর, এটা আরেকটা কপি অফ হারমোনিক অসিলেটর, আর এটা কমপ্লিটলি ডিকাপল, কারণ a মাইনাস n a n টা কমিউটেটরটা নন জিরো হয়, আর a বার মাইনাস n a বার n টা নন জিরো হয়। So these are completely decoupled. Plus there is this extra zero mode, which is like a free particle. Okay, so the total Hamiltonian is like a free particle mode, which is the pi naught, plus an infinite set of harmonic oscillators. In fact, you can show that this এই যে আগে যে আমরা যে একদম আগে যে phi n টা লিখেছিলাম, যে phi n যে ফুরিয়ার মোড যেটা ছিল, সেটাকে যদি আমরা এই a টার্মসে লিখি তাহলে এটা হবে টাইমস স্কয়ার রুট অফ 4 pi টাইমস an মাইনাস a বার মাইনাস। এগুলো তোমরা, আমি আর এগুলো করছি না, তোমরা চেক করে নাও যে এটা ট্রু। তো জাস্ট ওইখানে ওই phi n টা কিন্তু আমরা an টিল্ডা টার্মসে লিখেছি, তো ওটাকে জাস্ট করে তারপরে লিখতে হবে। ওকে, so therefore এবার now we can write this phi x যে ফুরিয়ার এক্সপেনশনটা করেছিলাম। So let's write it phi x 0, মানে at time t equal to 0। তাহলে এটা কি হওয়া উচিত? এটা হওয়া উচিত আমাদের এটাতে যে e to the 2 pi I e to the 2 pi I n by L x, right? এটা n not equal to 0 times phi n 0। তো এবার আমি জাস্ট phi n 0 কে আমি এটা লিখে দিচ্ছি, phi n 0 I'll just write it down as an minus an bar। so so I write this as an minus an bar, okay, প্লাস যে জিরো মোড সেটা সেটা কত ছিল, সেটাকে আমি phi 0 বলেছিলাম, so it will just phi 0। so this is your initial এটা। সরি, phi n 0 টাও I ছিল একটা। So main point is this thing, we have been able to write H as a minus as a sum of two harmonic oscillators, infinite number of harmonic oscillators plus a free particle। And now we can actually find out the commutator of H and phi 0। যেহেতু আমরা H টাকে বার করে ফেলেছি in terms of phi 0 and all that, তো এখান থেকে আমরা এই প্রত্যেকটা ফিল্ডের কমিউটেশন রিলেশন বার করতে পারি, কারণ আমরা বলতে পারি যে H phi 0 সেটা কত, আর H an এটা কমিউটেটর সেটা কত, আর সেখান থেকে করে বিকজ আমরা তো জানি যে হ্যামিল্টনস ইকুয়েশন মোশনটা কি। সো তো হ্যামিল্টনস ইকুয়েশন মোশনটা কি হয়, যে hx কমিউটেটর is equal to কত, মাইনাস p ডট বা সামথিং, রাইট?
আর HP commutator is equal to x, মানে কি উল্টো হয়, HP টা minus x dot হয় হয়তো, আর HX টা P dot হয় probably. How do you check that? Well, let's look at free particle. Free particle এ P dot হওয়া উচিত না, free particle নয়, হ্যাঁ free particle এ x dot হওয়া উচিত P, তো H টা যদি P square by 2m হয়, তো কমিউটেটর করলে কত আসছে, এটা P আসছে, রাইট? তো এটা প্লাস হওয়া, এটা প্লাস হওয়া উচিত, এটা মাইনাস, মানে একটা প্লাস হয় একটা মাইনাস হয়, কিন্তু কোনটা রিলেটিভ সাইন ফিক্স করতে হবে। তো HP কমিউটেটর মানে x ডটটা P by m হতে হবে, তো সেখান থেকে আমি ফিক্স করলাম যে xc। তো তার মানে আমরা যদি এখানে করি তাহলে we should have যে h of pi n this should be minus pi n dot, and similarly h of pi n should be plus pi n dot, and so this is for n not equal to 0, and separately for the 0 mode h of phi 0 is equal to It is minus minus xn bar dot in the first commutator. x in bar, no, this is Mm. pi n. Oh, okay. All right, and from here we can get the equation of motion of pi and phi and all these things. So firstly, if you look at the 0 mode, then one thing is clear, যে h pi 0 করলে কত পাবো কমিউটেটর, h pi 0 করলে কত পাবো, এখানে যে যেটা phi 0 ডট আছে, সো h pi 0 করলে কি হবে, h pi 0 কমিউটেটর করলে আমরা তো জানি কমিউটেটর না, পাই পাই আর এটা, তো কমিউটেটর কি ছিল, পাই 0 phi 0 টা নন জিরো ছিল, আর কিন্তু এখানে তো আহ, শুধু পাই 0 আছে, phi 0 নেই, তো এখান থেকে কি বলতে পারি, যে h pi 0 0 বলতে পারি কমিউটেটরটা, রাইট? বিকজ বুঝতে পারছো কি বলছি, মানে পাই এর তো কনজুগেটটা নেই এখানে h এর মধ্যে, সো আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি বলছি আমি? And what about the ans and a হ্যাঁ, bar? ans তো I will see it later, but I'm saying for pi 0, if you look at Yes. the equation of motion for pi 0, then what can we say? So if you look at the equation of motion for pi 0, what can we say? So for the pi 0 and phi 0, one thing we can immediately see is that phi 0 h pi 0 is 0, right? H pi 0 is 0 because you don't have a this thing, you don't have a um, yeah, so h pi 0 is 0 because h is pi 0 square. So if you do the commutator, then h pi 0 is 0, and therefore phi 0 dot is a phi 0 dot is 0, and therefore phi 0 is a constant, phi 0, sorry, what am I saying, uh, yeah, a mistake here. H pi 0, in fact it should be the other way around. কিভাবে হয়,
ফ্রি পার্টিকেলে কি হয়, হ্যামিল্টনিয়ান কমা পি। আচ্ছা, এটা কি কারেক্টলি কোশ্চেন লিখেছি আমি, হ্যামিল্টনস ইকুয়েশন নাকি ভুল লিখেছি এতে? আপনি এক্স এর সাথে এইচ এর করছে, তো আপনি তো এক্স ডট পাবেন না। ও এক্স ডট পাবো, হ্যাঁ, তো সে তো বলনি কেন তখন, তো সেটা রাইট। হ্যাঁ, আর এইচপি করলে এবার সাইনটা ফিক্স করতে হবে। যদি ফ্রি পার্টিকেল হয় তাহলে পি স্কোয়ার বাই 2m কমা এক্স। এটা করলে কি হয়, প্রবাবলি সাইনটা কারেক্ট আছে না, একটা প্লাস একটা মাইনাস হয়, সরি এটা তো ভুল করছিলাম। হ্যাঁ, এনিওয়ে তো এটা এরকম করে হয়, রাইট? সো হ্যাঁ, তো এবার দেখো তাহলে যেহেতু ওই ওটাতে হ্যামিল্টনের মধ্যে পাই জিরো আছে, তো এইচ পাই জিরো কমিউটেটর করলে জিরো জিরো পাবো। তো তার মানে হচ্ছে পাই জিরো ডট জিরো এন্ড দেয়ারফর পাই জিরো কনস্ট্যান্ট, যেমনি ফ্রি পার্টিকেলের জন্য হয়। তো আমরা অলরেডি বললাম যে পাই জিরো, যে পাই জিরো স্কোয়ারটা লাইক আ ফ্রি পার্টিকেল, বিকজ ওটা 1/2m পি স্কোয়ারের মতো। সো দেয়ারফর পাই জিরোটা কনজার্ভ থাকতে হবে, কারণ ফ্রি পার্টিকেলের জন্য মোমেন্টামটা কনজার্ভ হয়, এন্ড দ্যাট ইউ অলসো সি ফ্রম দ্য হ্যামিল্টনস ইকুয়েশন যে ইট ইজ কনজার্ভড। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড, তুমি যদি এইচ ফাই জিরো করো তাহলে এইচ ফাই জিরোর মধ্যে এই এইচটা হচ্ছে পি জিরো স্কোয়ার, তো পি জিরো স্কোয়ার ফাই জিরো করলে পি জিরো পাবো। ফ্রি পার্টিকেলের জন্য তোমার এক্সটা লিনিয়ার ইন টাইম হবে, রাইট? ফর ফ্রি পার্টিকেল ইয়োর এক্স গোস লিনিয়ার ইন টাইম, তো এক্স অফ টি এর সলিউশনটা হচ্ছে এক্স জিরো প্লাস ভিটি, এটা সলিউশনটা। তো সিমিলারলি ফাই জিরো যে টিটা হবে সেটা হবে ফাই জিরো সাম ফাই জিরো এট জিরো plus pi 0 by L times t. This will be the this thing. Why times L? Because if you look at this free particle thing, it is like pi 0 square by 2L. So like L is like the mass, right? And therefore the phi should be initial position plus p by m times t, and that's why it's pi 0 by L times t. Okay, while pi 0 is a constant. All right. And you can also similarly from this equation of phi n and pi n, by taking linear combinations, you can also find this corresponding equation of motion for a, মানে for h comma a commutator. Okay, and I'll just write down the result, that you can show that starting from here you can show that h pi h am commutator, it's just linear combination of phi and pi, that is given by 2 pi by L times m am. Okay, so h over am is given by 2 pi by m times am. আর এটা ইউজ করে we can actually find what is the using this we can actually find what is amt. You can find what is amt. So what you get here is that h, similarly you'll get h am commutator, and then you do this, you can get amt, and the answer for that is amt will be given by am0 times e to the minus 2 pi I m t by L. Okay. So I think I think sine tau is also the same, I guess, right? Is it? Yes, I think because for any operator it is true.
So anyway, so from there you can also calculate, since you know how HAM commutator is, you can calculate AMT also, and then you can show that this is given by this. Is it clear how to find this? I mean, is it clear? I'm not showing you how to do it because I think this is straightforward. So you just calculate HAM commutator. You know what is H. Now you just commute. Now you to find Heisenberg equation. Just calculate H comma AM commutator and then just equate it to AM dot. Similarly, calculate H comma phi naught equated to phi naught dot. H comma pi naught equal to pi naught dot, and so on. And from there you'll get that pi naught is a constant, and that this other way of saying it is that this in terms of this an and a minus n, this is a harmonic oscillator, this is another harmonic oscillator whose omega is given by this quantity. This is omega square. This is omega square, right? So if this is omega square, then from there also you know how the a of t ta harmonic oscillator কিভাবে behave করে, and this is the answer. All right, it should be just a0 times e to the I omega t, and here omega is given by this whatever this quantity, and that is why you have this expression. Okay, so whichever way you look at it, this is the fluid. Okay, so Sir, the last commutator HM we will calculate 2 pi by L MN. After that, how to show the next step? you just use Heisenberg's equation that HAM commutator is AM dot. So just like you have equations here, you'll also have the same equations for from here, or you can use this and then take linear combination. The same thing. Just take linear combinations and you'll get the corresponding equation for AM. So you'll get HAM commutator is given by AM dot. So from here you have got that expression for HAM commutator, and then you have just equated to AM dot. So you'll get an exponential from there. Okay. Yeah, unless I've made a mistake somewhere. Anyway, yeah, so you check it out that this is the answer, that AMT is given by this. So now if you have got AMT, then you can just substitute in this phi here and you can get phi xt for any time. Okay, so now you have found all the modes, and therefore you have got the different how the modes are behaving with time. So then from here you can actually write down the full expression for phi. And that will be given by, so there's one part which is zero mode, which is phi 0 plus pi 0 by L times t. This is the zero mode part. Okay, so this is phi 0, meaning this is phi 0 0. Okay. So this whole thing is what we had called phi 0 t, the zero mode part, plus the additional terms. So that will be I by 4 pi square root times sum over n not equal to 0. Then there was a 1 by n. Okay, times there's a an e to the 2 pi I n x minus t over L, and then there'll be another term which is a bar n e to the 2 pi I n by L x plus t. এই x plus t আর x minus t টা কোথা থেকে আসছে? এটা বেসিক্যালি আসছে তোমার এই amt আর a minus mt থেকে। তো সেখান থেকে করলে এটা x plus t x minus t টা আসছে। So so anyway, so you should check this, that this is what you get. So this is this part is the zero mode part, and this part is the oscillator part. Okay, so phi naught 0 plus pi naught by L t
plus I by square root of 4 pi sum over n not equal to 0 1 by so an by n times e to the 2 pi I m n sorry x minus t by l minus a bar n by n e to the 2 pi I n by l x plus t. So you see, this solution is not very difficult to understand. Basically, এটা কোথা থেকে আসছে? This is phi xt. আমাদের সিস্টেমটা ছিল এই মোড এক্সপেনশন সব না করে যদি আমরা ডিরেক্টলি এটা করতাম, মানে ডিরেক্টলি সলভ করতাম, তো আমাদের সিস্টেমটা ছিল ডেল মিউ ফাই রাইট? তো এটার ইকুয়েশন মোশন আমরা জানি, এটা হচ্ছে ফাই ডট স্কোয়ার ফাই ডাবল ডট ইকুয়াল টু your minus of phi something like this. The phi double dot মানে this is actually given by del t square phi minus del x square phi equal to 0. এটা হচ্ছে এটার ইকুয়েশন অফ মোশন, রাইট? বিকজ phi dot square minus phi x prime square, তো তার জন্য করেসপন্ডিং ইকুয়েশন অফ মোশন হচ্ছে phi del t square of phi minus del x square of phi equal to 0. This is the equation of motion, and this we know যে এটাকে আমরা লিখতে পারি in terms of del t plus del x phi times del t minus del x, এইভাবে লিখতে পারি। এটা আমরা দেখেছিলাম যখন আমরা আই থিঙ্ক ওই ফ্রি স্কেলার ফিল্ডটা আগের কেসে করছিলাম। বাট এনিওয়ে তোমরা হয়তো জানো যে 2 ডিমেনশনে ল্যাপ্লাস অফ মানে ডিএলএমবেশন অপারেটরকে এইভাবে লেখা যায় del l t minus x del, হ্যাঁ এটা তো সোজা দেখা যায় del t স্কয়ার minus del x স্কয়ার এইভাবে লেখা যায়। হ্যাঁ, তো এটার মানে হচ্ছে, এই জিনিসটার মানে হচ্ছে যে phi is either a solution of x plus t, যদি আমি phi plus বলি, or a solution of x minus t. তো জেনারেল সলিউশনটা হচ্ছে এই দুটো লিনিয়ার কম্বিনেশন। ওকে, এই দুটো লিনিয়ার, তো মোস্ট জেনারেল সলিউশনটা phi এর যেটা যেটা ডিএলএমবেশন ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে, most general solution টা হচ্ছে phi is either a function of x plus t or a arbitrary function of x minus t. Okay, of course এটা একটা সলিউশন হতে পারে যেটা ট্রিভিয়াল সলিউশন, সেটা হচ্ছে phi is linear in x and t, এটার সলিউশন হতে পারে যে phi is linear in x and t, ঠিক আছে? তো একটা লিনিয়ার পার্ট সলিউশন থাকতে পারে। সো আরেকটা সলিউশন থাকতে পারে এটা, যেটা হচ্ছে well that is also of this form but still, so আরেকটা ফর্ম হতে পারে যেটা হচ্ছে phi naught is equal to alpha x plus beta t plus c, এটাও একটা সলিউশন হতে পারে, alpha x plus beta t plus c, because এটা সেকেন্ড অর্ডার ইকুয়েশন, তো এটা লিনিয়ার সলিউশন হতে পারে alpha x beta t plus c, but that is not the only solution. You can have any arbitrary function of phi plus of x plus t or arbitrary function of phi minus which is x minus t. ওকে, অফকোর্স এই যে phi 0 টা আছে এটাকে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি, জাস্ট রিরাইট করলে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি। বাট এই যে সলিউশনটা আছে phi 0 সলিউশনটা, এটা মনে রাখতে হবে যে যে phi টা আছে সেটা পিরিয়ডিক ইন x, তার মানে যদি x টাকে x plus l করে দিই তাহলে একই সলিউশন পেতে হবে, তাহলে the solution should not change, রাইট? বাট যদি আমরা এটাকে x plus l করি তাহলে আমরা পাবো যে alpha x plus beta t plus c plus alpha l, right? And that is not the same as phi 0. So এটা only same হতে পারে যদি আলফাটা 0, মানে কোনো x ডিপেন্ডেন্স পারে না থাকতে। তো তার মানে phi naught টা হতে হবে beta t plus c, এই ফর্মে থাকতে হবে। ওকে, তো সেটাই আমরা এখানে পেলাম এই মোড এক্সপেনশন করে, যে একটা হচ্ছে লিনিয়ার ইন টাইম আর একটা হচ্ছে তোমার এক্সপোনেনশিয়াল, মানে এই মোডস মতো e to the i theta ফর্ম, অলরাইট? আর হ্যাঁ, is that okay? So that is the solution, যে any solution of this de-Lambert equation in 2 dimensions has 2 different types of solutions. One is a linearized solution যেটা linear in x and t, and the other is a mode expansion যেটা হচ্ছে e to the i n theta এই ফর্মে। ওকে, আর সেটা ওই যে মোড পার্টটা আছে, that has to be a either explicitly a function of x plus t or a function of x minus t. ওকে, মানে
it cannot be of this form. For instance, it cannot be some function যেখানে it cannot be a function arbitrary function of x and p. Arbitrary function of x and p হবে না, ওটা either only a function of x plus t হবে বা only a function of x minus t হবে বা তার linear combination, এই দুটো জিনিস হতে পারে। ঠিক আছে, and that is what we get here when we do the mode expansion, যে এই পার্টটা হচ্ছে যেটা only a function of x minus t, এই পার্টটা only a function of x plus t, আর এটা হচ্ছে linear পার্টটা, প্রথমটা হচ্ছে linear পার্টটা। Alright? Okay. So এবার actually whatever we did in some sense it is classical, মানে কি সেন্সে ক্লাসিক্যাল, ইভেন আমরা বারবার কমিউটেটর বলেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি উই শুড থিংক অফ ইট যে ওই কমিউটেটর সেম এজ পয়জন ব্র্যাকেট, সো ইট ইজ নট এনি ডিফারেন্ট ফ্রম পয়জন ব্র্যাকেট, বাট ওয়েল ওকে। Okay, মানে we did quantum mechanical things only, so yeah, so I take it back, so we did আমরা quantize করলাম থিওরিটাকে। Okay, so now what we do is that we now এগুলো এবার তো এটা জাস্ট কোয়ান্টাইজেশনটা হলো, বাট এবার থেকে we have to now see that এটা তো এটা CFT, so we should be able to get the energy momentum tensor, what are the primary fields and এগুলো। তো তার মধ্যে ফার্স্ট স্টেপটা আমরা করলাম, সেটা হচ্ছে যে ফাই এর ফাইটাকে আমরা এই মোড এক্সপ্যানশনটা করলাম। ঠিক আছে, আর আর আমরা এবার যখন আমরা কোয়ান্টাম থিওরিতে যাব, তো বেসিক্যালি এগুলো সব অপারেটর হয়ে যাবে, ফাই নট অপারেটর, পাই নট অপারেটর, ফাইটা অপারেটর, এ এন টা, তো বেসিক্যালি এগুলো সব অপারেটর, এ এন বার এগুলো সব অপারেটর, এটা মনে রাখতে হবে। ওকে, আর হ্যাঁ, এবার এটা তো হলো সিলিন্ডারের উপরে, রাইট? So now what we have to go do is we have to go to the plane. Okay, so what are the so for that first আমরা first এটা হচ্ছে সবকিছু লরেন্টজিয়ান, now we go to the Euclidean theory, এটা ইউক্লিডিয়ান থিওরি যাওয়ার পরে we then go to the plane, the radial quantization করার জন্য we go to the plane. Alright, so ইউক্লিডিয়ান থিওরিতে যাওয়া মানে হচ্ছে we just take t to minus I tau, right? So then the Euclidean fields will have the following form, যে so this is t to the minus I tau, তার মানে যে phi যেটা আছে, এই phi x phi ইউক্লিডিয়ান x tau, আর এটার বাই ডেফিনিশন হচ্ছে phi x minus I tau। ঠিক আছে, যেটা আমরা সলিউশন আগে লিখেছিলাম, সেখানে t এর জায়গায় মাইনাস I tau লিখছি, আর সেটাকে আমরা বলছি phi ইউক্লিডিয়ান x tau, সেটা হবে এবার phi 0 প্লাস phi 0 বাই l, এবার t এর জায়গায় জাস্ট মাইনাস I tau লিখতে হবে, তো এটা হবে pi 0 minus I tau, ওকে, প্লাস I by square root of n, এটা হচ্ছে n not equal to 0, 1 by n an, এবার an 0 এটা অ্যাকচুয়ালি, তো আমি বারবার an 0 লিখবো না, আমি an 0 কে an লিখছি, তো an 0 times 2 pi I n by l, but now এটা হচ্ছে x plus I tau, আর আরেকটা হবে a bar n e to the 2 pi I, এটা পর minus 2 pi I হয়ে যাবে, n, সরি মাইনাস কেন, 2 pi I n by l x minus I tau, এটা t টাকে মাইনাস I tau করে দিয়েছি। Okay, so
So we can also write it as like this. This is equal to phi 0, phi 0 to phi 0 0, phi 0 0 minus I pi 0 by L tau plus I by root n sum over n not equal to 0, 1 by n an 0 e to the 2 pi n by L, এবারে I টা ভিতরে নিয়ে যেতে পারি, then we will get minus tau minus ix minus an bar e to the 2 pi n by L tau plus ix. Okay. Now what is this map from the এবার আমরা, so this is how we write it. Now এবার যে we were on the cylinder, যেখানে এটার লেন্থ হচ্ছে L, এটা হচ্ছে টাউ, আমরা প্লেনে যাচ্ছি, আর এটার ম্যাপটা কি ছিল, এটার ম্যাপটা হচ্ছে e to the 2 pi by L ওমেগা, যেখানে ওমেগাটা হচ্ছে এই জিনিসটা, ওমেগাটা হচ্ছে এখানকার কোঅর্ডিনেট which was tau plus ix, ঠিক আছে? So এইটা is equal to z, right? This is what we have called z. So if we call this as z, that means so now what we will do is we will use the z coordinate. All right, so we'll use the z coordinate. So before that, so e to the 2 pi by L omega যদি z হয়, তার মানে হচ্ছে যে e to the 2 pi by L times tau plus ix, এটা হচ্ছে z. Okay, but that means যে tau plus ix is equal to log z times L by 2 pi, and this also means যে 2 tau is equal to L by 2 pi log z plus log z bar, right? Because আমি কি করলাম যে tau plus ix is equal to L by 2 pi log z, আর tau minus ix হচ্ছে L by 2 pi log z bar, এই দুটোকে অ্যাড করলাম তাহলে 2 tau পাবো, তো 2 tau is equal to L by 2 pi log z plus log z bar. So that means tau is equal to L by 4 pi times log mod z square. All right, tau is equal to L by 4 pi times log mod z square. So now we can now substitute this z coordinates here and see what we get. So the answer that we will get is the following. যেখানে টাউটা আছে log z square লিখতে হবে, আর যেখানে e to the tau plus ix আছে সেটাকে z লিখতে হবে. So if you do that, we get pi. Now you can write this on the plane, which is z bar, and this is given by phi naught minus I by 4 pi square times pi naught times log mod z square plus I by square root of 4 pi sum over n not equal to 0, 1 by n an z to the minus n plus minus a bar n z to the z bar to the minus n. So you see now this expansion is looking like the more expansion of a field of a field in conformal field theory, right? এটা যেখানে z আর z bar টা separate হয়ে গেছে. So now this is like a field in the conformal field theory on the plane, which is a function of both z and z bar. Okay, so this can be divided into, in some sense, into two parts. একটা হচ্ছে purely a function of z and purely a function of z bar, because এখানে দেখো z আর z bar টা neatly separate হয়ে গেছে, এই পার্টে z আছে, এই পার্টে z bar আছে, আর similarly log mod z square, তো log mod z square মানে হচ্ছে log z plus log z bar, তো সেটাও z আর z bar এ separate হয়ে গেছে, right? So
আমরা অলরেডি জানি যে একটা ফ্রি মাস্টার স্কেলার ফিল্ড আমরা যখন ওই কোরিলেশন ফাংশন বার করছিলাম যে ফ্রি মাস্টার ফিল্ড যখন করব, so okay, so before that, now the next step is to the most important operator in the conformal field is the energy momentum tensor. আর সেটা কি, সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সর যেটা হবে তার নর্মাল অর্ডার পার্ট, রাইট? তো so therefore so this will be given by minus 2 pi times normal order of the classical energy momentum tensor del z phi del z phi. So this is T of z. This expression we have used also in the other example when we were doing free scalar field. So this is what we have. Okay. And remember that when we were discussing the free scalar field earlier, we said that phi is not a primary. Or rather it is a primary, but এটা 2-point function তো log z হয়ে আসে, তো তাই জন্য it is ওই sense it is not a primary, but you can say it's a primary of dimension 0. But del phi is a primary of h equal with h equal to 1. H equal to 1, so del z phi. So del z phi is a primary field with h equal to 1, and similarly del z bar phi is also a primary field. This is h equal to 1 and h bar equal to 0, and del z bar is a primary field with h equal to 0 and h bar equal to 1. এগুলো মনে আছে তো তোমাদের, যে del z phi এটা প্রাইমারি ফিল্ড, যে h equal to 1 ছিল, h bar equal to 0 ছিল? হ্যালো, কিছু মনে পড়ছে? Okay, so then we can of course check যে এটা is this a primary or not. ইনফ্যাক্ট এটা হয়তো আমরা চেক করেছিলাম আগে, যে del z phi এটা প্রাইমারি, জাস্ট ওই ওপি এক্সপ্যানশন করে এটা চেক করেছিলাম। But anyway, you can check this homework, check this. So now, other than this del z phi, what are the other primary operators? Okay, so one primary operator is del z phi, and this primary operator has a dimension h equal to 1 and h bar equal to 0. And there's another one which is del z bar phi, which is a primary operator with h equal to 0, h bar equal to 1. But other primary fields in this this. Okay, and there are infinite number of primary fields. So for in a massless free scalar field in 2 dimensions, there are infinite number of primary fields. So which are these infinite number of primary fields? These are called vertex operators. So এটাকে define করা হয় এইভাবে, যে vertex operator v of alpha z z bar, this is defined to be e to the alpha phi z z bar. It of course normal order করতে হবে কারণ exponential. So তার মানেটা কি, what is the definition of this vertex operator? এটা হচ্ছে exponential of alpha phi, সেটা হচ্ছে vertex operator. আর আমি নর্মাল অর্ডার কেন করেছি,
কারণ এই এক্সপোনেনশিয়াল অফ ফাই মানে এটা ডেফিনিশন, এটা মানেই হচ্ছে যে সাম ওভার n আলফা n বাই n ফ্যাক্টোরিয়াল ফাই টু দ্য n জেড জেড বার, রাইট? এক্সপোনেনশিয়াল মানে হচ্ছে এটা। কিন্তু ফাই টু দ্য n যখন আমরা অপারেটর ভাববো, তো ফাই টু দ্য n তো সব n খানা ফিল্ড একই পয়েন্টে আছে, বাট আমরা জানি যে n যদি দুটো অপারেটর একই পয়েন্টে থাকে তাহলে ওটা ডাইভার্জ করতে শুরু করে, মানে ওটা ব্লো আপ করে। তো তাই জন্য আমরা ওটাকে একটা নর্মাল অর্ডারিং করি, করতে হয়। So that is why যখন আমরা when we define a quantum operator we have to always normal order. So that is what we have done. আর এটা নর্মাল অর্ডারিং মানে হচ্ছে এটা যে আলফা যদি আমরা টেলর এক্সপ্যানশন করি তাহলে প্রত্যেকটা টার্মকে নর্মাল অর্ডার করা হচ্ছে। ওকে, so so how do you check that this is a vertex, this is a primary operator? The way to check it is by checked by computing OPE with T of Z. Okay, so you check it by doing the মানে ওটাই হচ্ছে একমাত্র মেথড একটা অপারেটর প্রাইমারি কিনা তার OPE তে কম্পিউট করবে with TZ। তো যদি এই TZ টাইমস V আলফা ZZ বার, সরি V আলফা ওমেগা ওমেগা বার, এটা লিডিং টার্ম হবে sum H alpha corresponding to the conformal dimension by Z minus omega the whole square V alpha omega omega bar plus del omega V alpha omega omega bar by Z minus omega। যদি এই ফর্মে হয় তার মানে এটা ওটা প্রাইমারি অপারেটর। ওকে, স্যার and এই therefore অ্যাকচুয়ালি কি মানে এরকম হঠাৎ করে ডিফাইন করছেন কেন? ওকে, কি মানে কি সেন্সে বলছো যে এটা মানে আমরা যা ফিজিক্যালি ধরুন কিছু? ফিজিক্যালি বলতে মানে পিওর হয়তো ফিজিক্যালি না, মানে আমি মোটিভেশনটা বলছি, আমি কেন ডিফাইন করব? না, তুমি যদি এটা মানে এটা দুটো মোটিভেশন হতে পারে। একটা যেটা ম্যাথমেটিশিয়ানসরা যারা কনফার্ম ফিজিক্স স্টাডি করে তারা যে সেন্সে মোটিভেশন, আর একটা ফিজিক্সে মোটিভেশন ভাবতে পারে, ঠিক আছে? তো যদি এটা যদি তুমি ভাবো ইন দ্য সেন্স অফ কনফর্মাল ফিল্ড থিওরি, যে এটা এই অ্যাকচুয়ালি তুমি হ্যাঁ ঠিক আগে আগে কনফর্মাল ফিল্ড থিওরি মোটিভেশনটা হচ্ছে যে তুমি প্রাইমারি স্টেটস প্রাইমারি ফিল্ডস কনস্ট্রাক্ট করতে চাও। এটা তুমি তো ফ্রি ফিল্ড থিওরিকে তুমি দেখতে চাও অ্যাজ আ কনফর্মাল ফিল্ড থিওরি। সো দেন ইউর ন্যাচারাল কোয়েশ্চেন ইজ এই থিওরিতে কি কি প্রাইমারি ফিল্ডস আছে, হোয়াট ইজ দ্য স্পেকট্রাম অফ দ্য থিওরি, ঠিক আছে? সো ওই সেন্সে এই দিস দ্য স্পেকট্রাম অফ দ্য থিওরি। এবার তুমি যদি ফিজিক্যালি জিজ্ঞেস করো যে হোয়াট আর দিস ফিল্ডস, ইউল সি দ্যাট এই যে আলফা দিস ইজ দ্য মোমেন্টাম, মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার আলফা ইজ রিলেটেড টু দ্য মোমেন্টাম। হ্যাঁ, তো এগুলো হচ্ছে মোমেন্টাম স্টেটস, মোমেন্টাম আইগেন স্টেটস। তো এক একটা ভি আলফা, তো এই যে আমরা এই যে ভি আলফা থেকে যদি আমরা প্রাইমারি স্টেটস কনস্ট্রাক্ট করি যে ভি আলফা অ্যাক্টিং অন দ্য ভ্যাকিউম, আর যদি ওটাকে আমরা আলফা বলি, তো এই স্টেটস গুলো হচ্ছে যেটা আমরা কে বলতাম, যে কে মোমেন্টাম মোমেন্টাম আইগেন স্টেট। যে যদি তোমার তোমার ওটাতে একটা মোমেন্টাম থাকবে, যেটা আমরা নর্মাল ফিল্ড থিওরিতে যেটা মোমেন্টাম স্টেটস বলি, তো সেটা হচ্ছে এই ভি আলফা। এটা হচ্ছে ওয়ান পার্টিকেল স্টেট যার মোমেন্টামটা কি। সেক্ষেত্রে তো আমাদের নয়ডার্স থিওরেম দিয়ে মানে মোমেন্টাম অপারেটরটা তৈরি করতে হতো, দেখেছে কেন এক্সপোনেনশিয়ালের সঙ্গে বলছেন মানে অ্যানালজিটা? না, বুঝতে পারলাম না কোনটার সঙ্গে অ্যানালজি মানে। না, ওখানে তুমি একই করতে, রাইট? এ ড্যাগার অ্যাক্টিং অন দ্য এই জিনিস করে করতে, রাইট? এখানেও একই জিনিস করছো তুমি, এখানে এক্সপোনেনশিয়াল ই টু দ্য আলফা ফাই অ্যাক্টিং অন দ্য দিস থিং করছো। এবার তুমি যদি জিজ্ঞেস করো যে এটা কেন ই টু দ্য আলফা ফাই, হয়তো তুমি ওটা জিজ্ঞেস করছো কেন এক্সপোনেনশিয়াল এসছে ইনস্টেড অফ এ সিঙ্গেল ওয়ান। তো হ্যাঁ, তো ওটা আমি যে বেস্ট মোটিভেশন বুঝি সেটা হচ্ছে তোমাকে একটু স্ট্রিং থিওরিতে যেখানে এই কনফর্মাল ফিল্ড থিওরিটা আসে। তো হ্যাঁ ঠিক আছে, স্ট্রিং থিওরি বাদ দাও। তো এটা হচ্ছে একটা কন্ডেনসেট অফ কি বলবো, ইটস আ কন্ডেনসেট অফ পার্টিকলস, মানে যখন আমরা ফাই অ্যাক্টিং অন দ্য এ অ্যাক্টিং অন দ্য স্টেট বলি, A acting on the vacuum state, বা A dagger, sorry, A dagger acting on the vacuum state বলি, তাহলে আমরা তো সিঙ্গেল পার্টিকেল স্টেট পাই। তো এবার এটা হচ্ছে একটা কন্ডেনসেট অফ সিঙ্গেল পার্টিকেল স্টেট যার মোমেন্টামটা কে। হ্যাঁ, এবার আমি এটা কিভাবে বেটার বলতে পারি,
মানে it is like the momentum states, momentum eigenstates of the of your field theory. These are momentum eigenstates of the field theory, but it is a condensate of momentum eigenstates. It's not a single particle state, it's a condensate of them. I mean, a plus. So other way of saying it is that if you construct the primary field, হ্যাঁ, আমরা জিজ্ঞেস করছি what is the primary state. তোমরা যখন আমরা ফ্রি ফিল্ড থিওরি করি তখন তো আমরা প্রাইমারি স্টেট সঙ্গে কোন স্টেটটা প্রাইমারি স্টেট এটা দিয়ে আমরা বদার করি না। তো তাই জন্য আমরা বলি যে ফার্স্ট ওয়ান পার্টিকেল স্টেট, টু পার্টিকেল স্টেট, দ্যাট ইজ গুড ইনাফ ফর আস। কিন্তু আমরা এখানে জানতে চাই যে ওই যে ওয়ান পার্টিকেল স্টেট, টু পার্টিকেল স্টেট বললাম, সেগুলো কি প্রাইমারি স্টেট? তার আনসার হচ্ছে যে ওটা প্রাইমারি স্টেট নয়, কিন্তু এই পার্টিকুলার কম্বিনেশন অফ যে ওয়ান পার্টিকেল প্লাস টু পার্টিকেল প্লাস থ্রি পার্টিকেল, এই পার্টিকুলার কম্বিনেশন, কারণ এটা তুমি ই টু দ্য আলফা ফাই কে যদি এক্সপ্যান্ড করো তাহলে তুমি কি পাবে? তুমি ফাই স্কোয়ার, ফাই কিউব সবই পাবে, তাহলে তুমি এ ড্যাগার স্কোয়ার, এ ড্যাগার কিউব সবকিছু পাবে। তো ওই পার্টিকুলার কম্বিনেশনটা একটা প্রাইমারি স্টেট। So this is a combination of one particle and two particle states of momentum k. এই মোমেন্টামের সঙ্গে কেন অ্যানালজিটা দিচ্ছেন এটা আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না। হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে দেখবো যে এই আলফাটাই আমরা দেখবো যে মোমেন্টাম, মানে ওটা মোমেন্টামের আইগেন ভ্যালু এই আলফাটা। আচ্ছা, ওকে ওকে, মানে বেসিক্যালি এনার্জিটা আলফা স্কয়ার হবে। আই সি। তো ওই সেন্সে ওটা এটা মোমেন্টাম। So এনার্জিটা আলফা স্কয়ার হবে, and that is why this alpha will be like the momentum. তো আমরা যখন এটাকে মানে সিএফটি ভাষায় ভাবছি, তো আমরা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কোনটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেট, প্রাইমারি ফিল্ড। এই কোয়েশ্চেনটা আমরা যদি সিএফটি, if you are not interested in CFT, then আমরা প্রাইমারি ফিল্ড এগুলো নিয়ে ম্যাটার, we are not bothered about it. So that is why যখন আমরা ফ্রি ফিল্ড থিওরি করতাম without thinking of a primary field and all, কিন্তু আমরা নেক্সট টাইম দেখবো যে এটার সঙ্গে ফক্স স্পেস এর কি রিলেশন এন্ড অল দ্যাট। তো আমরা এটাকে ফক্স স্পেস এর টার্মসে we will try to understand them in terms of ফক্স স্পেস and all that, ঠিক আছে? বাট রাইট নাও এটা হচ্ছে our goal is to construct primary states বা প্রাইমারি ফিল্ড। তো একটা প্রাইমারি ফিল্ড হচ্ছে ডেল ফাই, হ্যাঁ, বাট other primary field, and there are infinite number of primary fields, যেটাকে বলছি ভার্টেক্স অপারেটর, যেটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল অফ ফাই। তো তোমার তুমি যদি ওই ফক্স স্পেসের টার্মসে ভাবো, then this is just an infinite number of one particle, two particle, three particle, তো সবার একটা পার্টিকুলার লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে ওই স্টেটটা, ওটাকে আমরা বলি e to the alpha phi, that is this vertex operator। ওকে, আর আর ইনফ্যাক্ট আরেকটা আমি বলতে পারি যে যখন আমরা স্ট্রিং থিওরিতে অ্যাপ্লিকেশন করি এটা, তো তখন এইগুলো এই এক একটা প্রাইমারি ফিল্ড ফর এক একটা আলফা, এইগুলো হয় তোমার ফোটন। মানে তুমি স্ট্রিং থিওরিতে তুমি ফোটন ডিসক্রাইব করতে হয়, তো তুমি ওটা একটা ভার্টেক্স অপারেটর। তোমার যদি গ্র্যাভিটন ডিসক্রাইব করতে হয়, সেটা আরেকটা ভার্টেক্স অপারেটর। এন্ড সো তো অল যে ফিজিক্যাল স্টেট, এগুলো সব ভার্টেক্স অপারেটর স্ট্রিং থিওরিতে। ওকে, সো আর এমনি ফিল্ড থিওরির ভাষায় ভাবলে ইটস আ কনডেনসেট অফ দিস স্টেটস। মানে তোমার কনডেনসেট মানে বলছি যে তোমার ইনফাইনাইট নাম্বার অফ, এই যে ফাই আছে, ফাই স্কয়ার আছে, ফাই কিউব আছে, ফাই ফোর আছে, সবকিছু আছে এই স্টেটের মধ্যে। তো এই স্টেটটা যে এই স্টেট মানে বি আলফা অ্যাক্টিং অন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট, যে স্টেটটা তৈরি করবে, হ্যাঁ, এই স্টেটটা ওয়ান পার্টিকেল স্টেট। এটা হচ্ছে তোমার কে প্লাস দুটো দুটো মানে টু পার্টিকেল স্টেট প্লাস থ্রি পার্টিকেল স্টেট প্লাস ফোর পার্টিকেল, এই মানে এইগুলো সবার একটা ইনফাইনাইট সাম, তার লিনিয়ার কম্বিনেশন, এটা হচ্ছে আলফা। একটা পার্টিকুলার লিনিয়ার কম্বিনেশন। এটা আমি কেন বলছি এটা লিনিয়ার কম্বিনেশন, তার কারণ হচ্ছে যে ই টু দ্য আলফা ফাই মানে হচ্ছে যে ফাই অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম প্লাস ফাই স্কয়ার অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম প্লাস ফাই কিউব অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম এন্ড সো অন। তো তার মানে ফাই অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম মানে হচ্ছে এ ড্যাগার অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম, তারপর এখান থেকে এ ড্যাগার স্কয়ার অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম, এখান থেকে এ ড্যাগার কিউব অ্যাক্টিং অন ভ্যাকুয়াম। তো এটা হচ্ছে ওই সেন্সে আমি বলছি যে এটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ মানে ওয়ান পার্টিকেল, টু পার্টিকেল, থ্রি পার্টিকেল, তো সব লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে আমরা করছি। ওকে, আর যদি স্ট্রিং থেকে দেখো তাহলে then these are the states corresponding to the graviton, to the various physical states, the graviton, the 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 photon and so on, এগুলো সব একটা ভার্টেক্স অফ।
Okay, sir. Okay. Yeah. And now we can actually find the commutator of T and V alpha. So now this commutator we can find, because TZ V alpha, as I said, how do you find this? TZ is minus 2 pi, normal ordered of del Z phi del Z phi. Okay, and this V alpha I can write as sum over n, normal ordered of phi to the n omega omega bar times alpha to the power n. Okay, so I times alpha to the power n by n factorial. Right? Oh, sorry, this should be e to the I alpha. All right. So you can write it like this, right? And now you can do this OP, because this is equal to, so this is equal to minus, so this is equal to minus 2 pi in sum over n I alpha to the power n by n factorial. And now you have to do a OP expansion of del Z phi normal ordered with phi to the n omega omega bar. Right? And this we can do, we have to again use Wick's theorem, because it was a free field theory. So this is just Wick's theorem. So what will you get here? So you have to first all possible contractions, right? তো একটা হচ্ছে যেখানে we have all of them contracted, মানে একটা হচ্ছে যেখানে সবকিছু contracted del z phi, sorry, সবকিছু normal ordered del z phi phi to the n, right? আর আরেকটা টার্ম হবে যেখানে একটা কন্ট্রাকশন, তো একটা কন্ট্রাকশন মানে আইদার এটা বা এটা উইথ ওয়ান টার্ম হিয়ার। তো সেটা কতভাবে হতে পারে, যদি এই টার্মটা নাও, এটা কন্ট্রাক্ট করতে হলে এন ভাবে হতে পারে, আর প্রত্যেকটা একই আনসার দেবে। তো দ্যাট উইল গিভ ইউ ডেল জেড ফাই টাইমস ডেল জেড অফ, যদি কোনো একটাতে করো তাহলে এটা হবে, আমরা জানি যে ফাই ফাই করে লগ আছে, তো সেই লগ অফ জেড মাইনাস ডাব্লিউ, ঠিক আছে, টাইমস ফাই এন মাইনাস ওয়ান ওমেগা। আমি এটা নেক্সট টাইম আরো ভালো করে করবো, এন মাইনাস ওয়ান ওমেগা। আর যেহেতু যে কোনো এন এর সঙ্গে হতে পারে, বাইরে একটা এন সামনে চলে আসবে। তো এইভাবে এটাকে বার করতে ইভ্যালুয়েট করতে হবে। তো এখান থেকে আমরা এটা করে আমরা we can show that this will exactly give you this result. এই জিনিসটা will give you this result, the h alpha z minus omega square b alpha omega bar. We will do this in detail, but this is what you will get. Okay, so from there we will show that this tz v alpha is a, sorry, the v alpha is a vertex operator. So so the free scalar field, what we are trying to do is that we are trying to do a radial quantization of the free scalar field, and in that we are trying to construct the primary states and the primary operators of this theory. All right, that is what we are trying to say. So we are doing this just to see as an example যে এটা কি, and now we will see that এটার সঙ্গে normal যে Fock space যেটা আছে তার সঙ্গে কি connection. We will come to that also. What is the relation between the Fock space quantization and the radial quantization? All right, so we will come to that also. Yeah. Okay, so I will stop here. আর by the way, আমি কালকে ক্লাসে নিচ্ছি না, আমি নেক্সট উইকে we will take some extra class next weekend. So I would suggest যে তোমরা এই হোমওয়ার্কটা একটু ট্রাই করো। ওকে, তো আমি তোমাদেরকে একটা সেপারেটলি এটা আজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যে হোমওয়ার্কের লিস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো সেটা করে ইউ জাস্ট মানে এগুলো যা যা আমরা করছি সেগুলো জাস্ট করে জমা দিয়ে দাও। আর তোমাদের পরীক্ষা মোস্ট প্রবাবলি আই থিঙ্ক জুন এন্ডে হবে, যেটা আমাকে বলেছে। তো সামটাইম ইন দি এন্ড অফ জুন। তোমাদের কোনো ডেট কিছু বলেছে যে কত অবধি ক্লাস চলবে? না স্যার, আমাদের তো অভিজিৎ স্যার বলেছিলেন যে জুনটা ক্লাস হবে। জুনটা ক্লাস হবে, ওকে। কারণ আমাদের ওখানে এক মাস তো ওখানে ক্লাস হয়নি। রাইট, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হয়তো জুনে হবে না পরীক্ষা, জুলাই হবে হয়তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার মনে হচ্ছে যে আজকে তোমরা খুব, আই থিঙ্ক আই ওয়াজ নট ভেরি ক্লিয়ার বা সামথিং, যে খুব বেশি মানে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্টুড মাচ।
মনে হলো আমার যে মেবি আই এম রং, ভার্টেক্স বাট হয়তো অপারেটর তোমার, একবার ওটা রিক্যাপ করবেন কারণ এখানটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা তো ঠিক আছে, বাট আগের পার্টটা এটা এটাতে কিছু করার নেই, তোমার জাস্ট ওয়ার্কআউট করতে হবে, কারণ অ্যালজেব্রা জাস্ট করতে হবে। তো এই অ্যালজেব্রাটা করলে এইগুলো রেজাল্ট পাবে। ওকে, সো আইল স্টপ হিয়ার, সো উই উইল মিট অন মানডে। ভাই তোমরা সবাই কি প্রেজেন্ট লিখেছো তো? ওকে দেন।